bébé et apparemment c'est pas évident. On a des connaissances communes. La mère de mes enfants. Et oui, on vit toujours ensemble. Ah oui, c'est ça, oui. Donc vous vous voyez à Lyon dans pas longtemps. Oui, oui, absolument. Oui, à Lyon. Oui, il y avait un autre truc. Non, moi je vais à Prague. Alors, je ne sais plus, elle a dit qu'elle allait, je vais vous dire qu'elle allait avec Natacha et tout ça, qu'ils avaient accepté l'offre, je vais dire quelle boîte, et ils y vont tous. Ah, alors je ne sais pas de quelle boîte c'est. Et vous connaissez aussi très bien les deux Pierre. Oui, ça je sais. Ah oui, et alors toi, ah oui. Et donc toi c'est Alban. Oui. Ah oui, c'est vrai. Maintenant ça fait 10. Oui, et donc, oui, tout à fait. Et c'est de Kerchove, d'Exar. On dit les deux ou Tu fais comme tu veux. Vraiment comme tu veux. Bonjour.
Ah, il n'est pas que. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir par cette belle journée, semble-t-il, qui tranche un peu avec les jours précédents dans ce beau palais, pour une séance consacrée à la neurologie et à la neuropsychiatrie. Nous avons le plaisir d'accueillir 4 brillants orateurs et dès lors, je propose de commencer tout de suite. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Professeurs, docteurs, mesdames, messieurs qui nous regardez sur YouTube. Comme toujours, vous savez, 10 minutes seront consacrées aux questions et réponses avec chaque orateur. Vous pouvez, si vous êtes sur Zoom, vous joindre à nous en live. Et si vous êtes sur YouTube, merci d'écrire votre nom et vos questions dans le chat dédié. S'ils sont très connus pour leur implication dans le mélanome, certains gènes de la famille MAGE pourraient présenter un grand intérêt pour le traitement des addictions. C'est le cas de MAGE-1 qui semble jouer un rôle clé dans les mécanismes neuronaux de la dépendance à la cocaïne et constituer une cible prometteuse pour le développement de thérapies ciblées. Monsieur le Président, c'est ce que va nous expliquer le docteur Alban de Kerchove que vous allez nous présenter. Alban de Kerchove d'Exarde est directeur de recherche au FNRS et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Il obtient en 1996 un doctorat dans le laboratoire d'André Goffo en sciences agronomiques et ingénierie biologique avec les félicitations du jury, avant d'effectuer un postdoctorat, notamment à l'Institut Pasteur dans le laboratoire de Jean-Pierre Changeux. Ses travaux portent sur la dissection fonctionnelle des circuits dopaminergiques et des populations neuronales du striatum impliquées dans le contrôle moteur, la prise de décision, l'addiction et les troubles neuropsychiatriques, avec des publications dans des revues internationales majeures. Au cours de sa carrière, il a exercé de nombreuses responsabilités académiques et d'expertise, président notamment de la Société belge de neurosciences et siégeant dans divers comités internationaux. Il est également un expert reconnu en expérimentation animale. Ses travaux ont été soutenus par d'importants financements et couronnés par des distinctions telles que les prix de la Fondation Simone et Pierre Clerdan en 2018 et la chaire AXA en 2024. Monsieur de Kerchove, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette gentille introduction. Et merci, Madame la vice-première présidente. Oups, le micro, pardon. Madame la vice-première présidente, Monsieur le Président et Monsieur le secrétaire perpétuel pour cette invitation. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler d'une partie du travail qu'on fait au laboratoire qui est effectivement relatif à la fonction des neurones du striatum, leurs propriétés d'encodage et leur implication dans différentes maladies psychiatriques. Mais je vais vous parler de quelque chose un peu out of the box, comme on dit en anglais. And now I will switch in English to non-native French native speaker to try to convince you that in fact they have important actor outside of the famous dopaminergic pathway, which is also called the reward pathway, where the hub of the drug addiction. To give you some public health statistics, to give you an idea of the importance of the problem, this last study about all brain disease clearly show, okay, where is the mouse doesn't work anyway. Okay. Thus, you see here the number of addict people at that time. It was 15.5 million of Europeans for a annual cost of 65 billion of euro. And the problem continues to be present because you can see here in 11 years later, you continue to see that the increase of the quantity of cocaine in wastewater in Belgium in particularly. French decide to don't give any analysis, of course. And also in the United States it's worse because in fact the cost is
7,040 billion of dollars each year, and is the first cause of death in the young between 18 and 45 years. And in fact, in 22, it was 120,000 people who die every year in the United States. Globally, the drug dependence induced directly or indirectly 12 million of deaths in the world. It's more than every cell cancer deaths. And what is known about the drug addiction, what it's known is the fact that all drugs induce an increase of dopamine release in the nucleus accumbens, as you see with the red circle, and by different kind of mechanism. And to situate this pathway in the human brain, you can see that here you have the dopaminergic neuron from the ventral tegmental area projecting to the nucleus accumbens. It's called the mesolimbic pathway, also the reward pathway. Okay, and it's there that you have this increase of release by different kind of mechanism. I will detail one of them because I will speak a lot about cocaines. And in fact, how cocaine works, the cocaine block that dopamine transporter in the synapse of the dopaminergic neuron, thus de facto increasing the concentration of dopamine there. What is also important to mention is the opioids and cannabinoids, because they act on GABAergic interneurons also in the VTA. By blocking them, and as is the GABAergic interneurons, what's happening, they in fact block the dopaminergic activity of the neurons, and thus you're lifting the brake when opioids link to its receptor, or cannabinoids because it's G-alpha E inhibitory GPCR. In fact, our story starts with a paper published by the group of Eric Nestler when they make an approach using chromatin immunoprecipitation. And in fact, they're doing that by using antibody against two well-known transcriptional factors involved in cocaine addiction. And thus, like this, they immunoprecipitate chromatin part where these transcriptional factors are binds. And they find around 300 different genes who are regulated by this transcriptional factor. And one of that gene, fortunately for us, they don't pay attention to it. It's a gene belonging to this famous MAGE-D1 family, discovered, as you know, in the lab of Thierry Beaune at the Ludwig Institute in Woluwe. And in fact, the first discovered gene was gene only expressed in melanoma. This is the reason of the name of the family, for melanoma antigen gene. And this family of this part of this family of that gene are only expressed in cancer cells. But it exists a second family, type 2. And in type 2, you have the famous MAGE-D1 in our case, who is expressed everywhere in the brain. What it was known at that time about the function of MAGE-D1, MAGE-D1 could interact with a lot of different kind of proteins. You can see transmembrane receptor, ubiquitin ligase, keep that in mind because you will see at the end of my talk, transcriptional factor, and so on. And involving, for example, of the fating of GABAergic interneurons in the telencephalome, also in apoptosis in the motor neurons or in the circadian rhythm. To try to understand the role of MAGE-D1 in drug addiction, we perform a collaboration with Olivier de Backer, who create the MAGE-D1 knockout mice. And we decide to try to see what's happening at that mice in different kind of behavior involved in drug addiction. The first easy behavioral task is what is called locomotor cocaine sensitization. If you have a normal mice, you can see that the first day you have with saline injection is habituation, and as soon as you make an injection of cocaine, you see that the locomotion clearly increases. It's easy to understand because the concentration of dopamine increase not only in the nucleus accumbens but also everywhere in the striatum, and thus de facto you increase locomotion. But
the day after, if you inject exactly the same dose, you increase this locomotion, what is called sensitization, and that continues to at least 2 weeks. And in absence of MHD1, as you can see, no effect at all. And also at the basal level, you have hypolocomotion too. It's not only the case for cocaine, because you see that in morphine sensitization, also no effect at all. To evaluate now the reward properties of the drugs, we perform what is a very simple test we call conditional place preference. This is easy to understand. As you can see, this maze, you have 2 compartments that the mice can distinguish following the black with dot on the left side and the dashes to the right side, and the flow are different. The mice have 2 ways to distinguish between both compartments. You let the mice freely explore this compartment at the D0. After you close the 2 compartments and you choose one of them, for example, the dot one, D1, injection of cocaine, D2, the other compartment, injection of saline, and so on. You do that 3 times, and at the 7th day, you open the maze, and you let the mice freely explore the maze. And a normal mice, as you can see, spend almost 4 minutes in the compartment associated to the drugs. Thus, you induce clearly a preference for that part, but without MHD1, no preference at all. Last but not least, what is called also the cocaine self-administration. In that case, what's happening, mice, in fact, doesn't know what it will be happen, but when she put his nose in the hole in the wall, in fact, you trigger a micropump injecting drugs. And you can see that a normal mice increase the number of nose poke during the different trials, increase the quantity of cocaine injected, but in the case of MHD1 mice, no auto-administration at all. Thus, I hope that I convince you that the MHD1 is a mandatory gene involved in the drug-regulated behavior. And your first suspect, of course, due to the hypolocomotion in normal condition and the absence of any effect, was, of course, the dopaminergic pathway. What we have done at that time, we decided to evaluate the concentration, the liberation of concentration in the famous ventral striatum or nucleus accumbens by using microprobes. And as you can see, normal mice, injection of saline, you maintain the normal level of dopamine. As soon as you have an injection of cocaine, a huge increase of the concentration of dopamine. In absence of MHD1, you see that we have You have a clear decrease of the release of dopamine. Thus, our idea at that point, your hypothesis, okay, probably MHD1, it's important in the dopaminergic pathway. Thus, to try to answer more specifically to this question, in fact, we create, to target this neuron, we create the MHD1 flux mice to allow more cell-specific inhibition or inactivation of MHD1. And we start to cross our flux mice with that Cree mice, and dopamine transporter is specifically expressed only on dopaminergic neurons, okay? And when you cross your flux mice with this Cree line, no more expression theoretically of MHD1 in the dopaminergic neuron, and you can see here that increase, we have a clear decrease of expression of MHD1, but it remains expression of MHD1 because remember that you have GABAergic interneuron there. Thus MHD1 continue to be expressed in that neurons. That is normal, we have an expression there. And unfortunately, no effect at all on sensitization. It's even worse. The sensitization, it's even better. Thus, our next suspect was the postsynaptic part of the circuits, the neuron in the striatum. But we take advantage of a specific Cree line, GAT2 Cree, who also inactivate the GABAergic neuron in the VTA, because this could be also a potential pathway that it could be involved. And when we cross these mice with our flux mice, you can see that again, no effect at all.
Thus at that time, you can imagine that when the PhD student arrive in your office and saying, nothing, we are a little bit alone in your mind, and thus you see, okay, we will go back to make classical neurophysiology, because finally, what it's important to mention, it's if indeed nucleosegments receive dopaminergic afferents, in fact, the main afferents in the striatum coming from glutamatergic neurons, in the case of nucleosegments, PFC, hippocampus, or amygdala. Thus, we go back to neurophysiology in the synapse in the nucleus accumbens. And what you have to know, it's normally, in a normal mice, you have, due to the fact that it's a glutamatergic synapse, you have ionotropic glutamatergic receptor, okay? And also, if you stimulate at low frequency the glutamatergic afferents, in fact, you induce a reducing of glutamate release with an endocannabinoid pathway, okay? And thus you induce what is called LTD, the spasticity, long-term depreciation, okay? But if you give cocaine to a normal mice, two effects appears. Is the fact that the ratio between the AMPA glutamate receptor and MDA glutamate receptor decrease by internalization of AMPA receptor, and also you suppress this LTD. If no, you make the same experiment, but with or without MHD1, what's happening? In both cases, you have the same effect, decrease of this AMPA and MDA ratio, and absence of any LTD. Thus, this has, in full knockout MHD1, in fact, the mice, the synapses there are in the same state that if you give cocaine to normal mice. Thus, now we take, again, we go in that direction, and we decide to now inactivate MHD1 in the most well-known glutamatergic nucleus projecting on the nucleus accumbens, okay? And thus, we start with the PFC. It doesn't exist Cre-line targeting expression of Cre there. Thus, we inject an adeno-associated virus, and as you can see, we have a inhibition of expression of MHD1 there. And for the first time, we have a small effect, impairment of the sensitization after the day 4 and day 5. And we also evaluate the concentration of dopamine after this 5 day of injection of cocaine. And again, you see that we have an impairment of dopamine release there. Okay, next important afferences. It's the amygdala, again, same approach. And we obtain again a phenotype, a little bit different, because we have no effect at the beginning of sensitization, but finally we recover it. And the last one is the ventral hippocampus, and again, an effect at the beginning. Thus, in front of this partial recapitulation of the phenotype, we decide to change organ of shoulder. And we decide to use another way to classify the glutamatergic neuron. In fact, what is characteristic of a glutamatergic neuron is you have glutamate in every kind of cells, every kind of neurons. In fact, what is defined a glutamatergic neurons is the fact that they have what it's called vesicular glutamate transporter. And in fact, it exists 3 kinds of this vesicular transporter. And you see here the distribution of these different kinds. The VGLUT1 mainly expressed in the telencephalum, but also in the hippocampus, and in fact in amygdala 2. VGLUT2 in thalamus, mesencephale, and brainstem. I don't speak about VGLUT3 because it's very sparse expression. And thus, theoretically, our crossing or MHD1 flux with VGLUT1, where it's expressed in PFC, hippocampus, and in the amygdala, should recapitulate the phenotype. It was absolutely not the case. Thus, we are so surprised of this result that we decided, probably we have a problem with our Cre driver line, and thus we cross with another one who is called AMX1 Cre mice. Also, we see clearly
absence of expression in the telencephalum and some other part of that part, and also in the hippocampus, but again, no effect at all. Fortunately for us, in fact, the availability of the VGLUT2 mice was before than the VGLUT1 mice, because from another project. And for your big surprise, we fully recapitulate the phenotype when you inactivate MHD1 in VGLUT2 neurons. And also, you suppress the place preference there too. And thus, there you say, okay, we find that it's in that neurons, that it's important, but in fact, you have a lot of different nucleus who are VGLUT2 neurons. Thus, next step, try to find specifically the important nucleus who mediated this effect. And we make retrograde labeling by using an AV retro expressing red fluorescent proteins. And one small nucleus, completely unsuspected, was what is called the PVT from paraventricular thalamus, because it's just under the ventricle there, okay? And if we go back to our old experiment to see where MHD1 is expressed, we don't pay attention at that time. In fact, that indeed in the PVT you have an increase of expression of the mRNA of MHD1 or the proteins. Thus, we decide to see if by inactivate MHD1 only in this PVT, we have an effect. And indeed, again, we recapitulate the hypolocomotion and the big impairment of the cocaine sensitization, but that demonstrates only the necessity of MHD1. We have also to demonstrate the sufficiency of MHD1. And how you have to demonstrate that is make what is called a rescue experiment. And you, in a full knockout MHD1 mice, you re-express MHD1 only in the PVT. And what's happening there, you recover normal sensitization behavior. As you can see, no statistical difference between the wild-type mice and mice expressing MHD1 only in the PVT. Thus, no, we know that MHD1 are necessary and sufficient in PVT to mediate cocaine-related behavior. Thus, now we can start to try to understand the mechanism, because finally here, we try the where, it's important, but now we have to understand the mechanism. And to do that, we use two parallel approaches. One approach related to genomic approach with RNA-seq, because MHD1 could interact with transcriptional factor. And thus, after cocaine sensitization, we purify the mRNA in the thalamus, in mice with or without MHD1 in presence of absence of cocaines. And what we found, in a normal mice, if you give cocaine and you recover the gene, you see that 52 genes are down-regulated and 252 are upregulated. But what is important for us is what's happening without MHD1. And in fact, what is interesting for us is all the genes who are no more regulated in absence of MHD1 or differently regulated. And in fact, most of that gene are regulated by a very well-known epigenetic complex called PRC2 for polycomb repressive complex, and PRC2 in that case, who induce trimethylation of the histone H3 and inducing repression of expression there. Thus, we have shown that PRC2 are the gene who are disturbed in their expression due to the absence of MHD1 are regulated by PRC2, and also it was the first time that it was shown that this epigenetic modification could be related to drug addiction. Last approach was proteomic approach, because MHD1 could interact with a lot of different genes. Thus, what we have done, purified the protein from the thalamus with or without MHD1 saline or cocaine injection. What we found in a normal mice in saline condition or cocaine, a clear enrichment of a lot of proteins, but what is interesting, it's H2A. It's another histone variant. And if you compare
with a mice, control mice or mice without MHD1, under cocaine treatment, you see that you immunoprecipitate, specifically HDA again, but USP7. I'm not sure that a lot of you know what is USP7. USP7 is an ubiquitin desubiquitinase. And interestingly, it's important to mention that this USP7 belongs to a non-canonical other polyrepressive complex PRC1 there. And thus USP7, H2A, and MHD1 all together seems to have a role to this modification. Thus, to demonstrate that is the case, that this complex of 3 proteins are indeed important to drug addiction mediated behavior, I show you with the 3 antibody against these 3 partners, MHD1, USP7, or H2A ubiquitinated, that you can immunoprecipitate the 3 complex, the 3 proteins only in normal mice with cocaine, and if you are using the other antibody from the 2 other partners, only when you have MHD1. Thus, and also interestingly, USP7 is also more expressed in the PVT. How to demonstrate causally that indeed this complex is important and that is specific to the thalamus? What we have done, we have purified the histones of the different parts of the brain involving in drug addiction, and to see if indeed this monoubiquitination is specific to the thalamus in cocaine induction and with interaction with MHD1. Here, without MHD1, in the prefrontal cortex, you see that you have no difference about ubiquitination of H2A. Same in the nucleus accumbens, no change, but only a change when you lost MHD1 in the thalamus neurons. You see that you have no more regulation of this histone H2A ubiquitination. Last mice data, it's to know if, okay, you show us that all these partners could be important, but it's only mediated by MHD1. It's really the triplex of proteins that are important. And to demonstrate that, you use drugs who specifically inactivate USP7, his name is not important, and we perform a sensitization test with only 2 days. Here, what's happening, normal mice, clear sensitization, absence of MHD1 in the paraventricular thalamus, no more sensitization, and in fact we have exactly the same behavior if you inactivate USP7. And also absence of modulation of the histone ubiquitination if you inhibit MHD1, USP7. Last but not least, what about human, finally? Because I speak about mice, okay, but the divergence is 65 million of divergence, that is bullshit. And in fact, we collaborate with people in Paris, the Franck Bilivier group, who has, and more precisely with Florence Vorspan and Romain Isix, who has a cohort of 351 Caucasian polydrug users. They make a DNA array and found 500 million of variants in their genome. But more interestingly, they pretty well phenotype them. For example, with questions when you have started to use first time your drugs, the effect at the first time, at which point you became addicted, and so on and so on. And thus we ask to them if they can see if indeed they find variant in MHD1. And they discover absolutely a huge phenotype association is the fact that you have one variant of MHD1, in fact, protect you of 40 months to become
should mean cocaine use disorder, that the probability that you become cocaine addicted, you protect them, this variant protect you from 40 months from in poly drug user, and another one sensitize you to this dependence. Thus, what about USP7, of course? And USP7, we have another important phenotype related to cocaine usage. It's one variant increase your aggressivity after that you take cocaine, and another one decrease this aggressivity. Thus, these two genes in human are correlate to cocaine-related behavior with variant. What about, my last slide is about what is our therapeutic hope there. Thus, I show you that in absence of MHD1 and, in absence of cocaines, these three proteins doesn't work together. As soon as you have cocaines, all work together by ubiquitinated the histone H2A, and thus inducing different regulation of gene. In absence of MHD1, or you have a lot of genes who are no more regulated, or also if you inactivate USP7, and thus now what we are doing now is to try to understand the function of all these genes, because finally what is important is how this gene absence in the PVT could have a so huge effect. Okay, I finish here with my acknowledgement. Thus, the first part of the work was done by Jean-François de Becquet, was the first author of the first publication. Julien Cheron is the first author of the second publication with the help of Perrine Haguet, and now Sébastien, Wendy and Hugo continue to work on it. Also, thank you to Delphine and Ramiro, and also to the mice, and to all the funders. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur de Kerchove, pour cette conférence passionnante avec des résultats très intéressants et très prometteurs. Est-ce qu'il y a des questions de l'Assemblée? Oui, je vois ici déjà de nombreuses questions. Very interesting, because you know in the field people have looked for years of the function of the MAGE. I have noticed in your ubiquitination and association experiments that in the absence of MAGE-D1, you had a high basal level of ubiquitination, so it doesn't respond, but it's already high. Have you looked at a distribution difference, or how do you explain that? Alors, in fact, probably if you, in my first slide, I show you that also MHD1 interact with PRAJA1, and PRAJA1, it's a ubiquitin ligase. And thus we think that in fact this complex have a dynamic interaction with PRAJA1 and USP7, and this is balance, it was important, and not the fact that you have a clear black and white answer. Thus, apparently, when you have no more MHD1, something in this equilibrium is destroyed, and thus you have this hyper-histone ubiquitination. Allez. C'était très intéressant. Ah, j'ai une question par rapport au côté mécanistique de MHD1 dans ce complexe et comment les polymorphismes que tu as trouvés chez l'homme qui protège ou qui accélère l'addiction pourraient fonctionner. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ne sont pas dans la région codante, ils sont dans les introns. Et donc, notre hypothèse, et ce qu'on veut faire, c'est qu'en fait, le niveau d'expression de MHD1 suivant ces polymorphismes change la stabilité de l'ARN messager, et dans un cas, celui qui protège, en fait, ça déstabiliserait l'ARN messager, et dans le cas où ça sensibilise, ça augmenterait l'ARN messager, donc tu aurais trop de MAGE dans un cas et moins de MAGE dans l'autre cas. Et l'autre chose qui est important à noter, et que je n'ai pas présenté, mais en fait, un des résultats importants qu'on est en train de faire, c'est qu'on a montré que quand une souris est devenue dépendante, est-ce que si on est un inactive MHD1 à ce moment-là, est-ce qu'elle cesse de l'être? Et apparemment, ce n'est pas le cas. Donc ça veut vraiment dire que c'est au début que MHD1, par cette régulation épigénétique, va chipoter à la transcription, etc., et induit des gènes qui sont différentiellement exprimés. Et c'est pour ça qu'on s'occupe principalement des cibles en aval,
pour essayer de comprendre si on... Parce que finalement, ce qu'il faut, c'est pas donner inhibé MHD1 dans toute la population, ça marchera jamais. C'est essayer de voir comment on peut agir sur ce circuit sur des gens qui sont déjà dépendants pour les aider à en sortir. Merci. Une question générale. Donc, ce mécanisme, cette association est spécifique pour la cocaïne ou pour tout comportement d'addiction, alcool, jeu, etc. Parce qu'on a fait le type d'addiction. Alors, donc, là, tu as vu juste pour la morphine qu'on avait eu un effet. Alors, pour le moment, on se focalise sur la cocaïne parce que ça ne sera pas difficile de faire des manips sur les autres drogues. Parce qu'en fait, comme le mécanisme est tellement clair où tu bloques ce transporteur, le problème des autres drogues, c'est que comme c'est des trucs dysynaptiques, voire plus, la complexité de la compréhension est plus grande. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'effectivement, on pourra tester, par exemple, sur le fait de la nourriture, mais je peux déjà te dire qu'une souris full KO apprend à s'auto-administrer normalement de la nourriture. Ce qui est important, parce que si MHD1 supprimait complètement le système de la récompense, ce serait un problème. Donc apparemment, ça a l'air d'être dans un contexte plus addict-like. Oui. Oui, Thomas Bourdon. Oui, Alban, merci pour ce très bel exposé. Je voulais te demander, puisque c'est la épigénétique, donc l'ubiquitination des histones, et donc la déubiquitase que tu as mis en évidence, est-ce que ça a un effet aussi sur d'autres systèmes où l'ubiquitination, je pense aux protéasomes, des choses comme ça, ou c'est spécifique pour la... Parce que parmi les gènes impliqués, est-ce qu'il y aurait quelque chose de ce côté-là ou pas? Alors, donc là, on a juste regardé cette modification d'histone parce que, alors aussi, petite parenthèse, le fait qu'une fois qu'on commence à être dépendant, on le reste toute sa vie. D'accord? Donc, vous êtes malade, vous êtes un malade chronique. Et donc, comment est-ce que, finalement, on devient malade chronique toute sa vie? Donc, on sait très bien que les gens qui ont arrêté de fumer et qui, par malheur, reprennent une cigarette 10 ans après, la probabilité qu'ils redeviennent dépendants est immense. Donc, la mémorisation et la modification et justement tout l'aspect épigénétique et le fait de ces marques épigénétiques qui sont durables sont clairement des hypothèses fortes. Mais par rapport aux ubiquitinations, alors ce qui a été montré avec Praja pouvait jouer sur la stabilité de protéines avec MHD1. Et donc là, on a une collaboration avec les gens, mais les collaborateurs ne sont plus là, avec le MBL à Grenoble qui travaille un peu là-dessus. Oui, Sophie. Merci Alban, très chouette présentation. Par rapport à la fonction des protéines MAGE, globalement, il en existe une quarantaine, comme on sait, et les types 1, nous, on les a découverts comme étant des antigènes, donc on ne sait rien de leur fonction. Ça commence à être un peu connu, et puis alors il y a les types 2 qui sont ubiquitaires et très conservés. Entre toutes ces protéines, il y a un domaine qui est conservé, et puis les domaines en dehors du domaine MAGE-like sont extrêmement différents. Est-ce que les fonctions de MHD1 que tu montres ici sont liées à ce domaine conservé entre les MAGE, et est-ce qu'on peut extrapoler aux fonctions des autres MAGE? Donc justement, le travail qu'on a fait, la collaboration qu'on a fait avec les gens de Grenoble, qui sont en fait des protéinistes pur jus et qui ont fait des mutations spécifiques, etc. Alors clairement, pour MHD1 et Praja, c'est dans une région MAGE, tu sais, le domaine de MAGE. Et pour USP7, ils sont en train d'essayer de savoir où ça interagit précisément. Donc je ne peux pas encore te répondre et te dire USP7, c'est aussi dans ce qui est conservé ou ce qui ne l'est pas. Oui. Oui, merci beaucoup Alban. Alors ma question, elle va être plus du côté de la prévention. Est-ce que une évaluation génétique des caractéristiques pourrait permettre d'avoir après des conseils de prévention par rapport à des jeunes avant qu'ils n'entrent en addiction et en maladie chronique? Alors, donc tu imaginerais que est-ce qu'on on ferait pas un génotype dans la région MAGE des patients, des jeunes que tu vois, et leur disant ouf, attention, vous avez des risques potentiellement plus grands, mais en fait il y a je vais le dire un peu brutalement, il y a une triclée de gènes qui sont impliqués dans les risques, et potentiellement toi et moi on en a, mais c'est pas pour ça qu'on est addict, enfin que je sache, et donc en fait c'est à ce stade-ci, je ne vois pas comment on pourrait déjà s'en servir comme un outil de prédiction
ou prévenir les jeunes de dire « Ouf, attention, vous avez un mauvais background, il faudrait aussi séquencer le récepteur D2 à la dopamine, qui est aussi un facteur de risque, etc. » Et sans compter les risques environnementaux, parce que la dépendance aux drogues, c'est 50% de gènes, et c'est 50% d'environnement. Qui dit environnement dit aussi épigénétique, etc. Et on sait, chez des souris congéniques, il suffit de les séparer de leur mère, eh bien les souris séparées de leur mère ont un bien plus haut risque de devenir dépendantes parce qu'il y a une diminution d'expression du récepteur D2 en comparaison de celles qui sont restées avec leur mère. Donc c'est juste montrer qu'un facteur environnemental peut avoir un effet majeur sur le risque. Prévention simple de santé mentale, ça peut marcher. Ouais. Merci. Van Cotter, non? Vous aviez une question? Très intéressante présentation. Je suis tout à fait dans un autre domaine, le domaine du sommeil. Et donc ici, vous avez mentionné le PVT, qui est dans une région qui est très, très impliquée dans la régulation du sommeil profond. Et vous ne confondez pas avec le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus? VN, mais le PVN, thalamus aussi. C'est l'hypothalamus. Oui. Oui. Donc, je me demandais si vous avez enregistré le sommeil ou si vous avez des données sur le sommeil. On n'a pas encore. Ou si le sommeil pourrait théoriquement représenter un marqueur. Alors, on ne l'a pas encore fait, mais comme dans notre laboratoire, on a Patricia Bonavion, qui est une jeune PI au labo et qui, elle, fait que du sommeil, ce ne serait pas très difficile qu'elle fasse un enregistrement polysomno et voir si effectivement il pourrait y avoir une incidence. Parce que, comme je l'ai montré au début, MHD1 est impliqué dans le full chaos. Il y a une perturbation du rythme circadien. Donc ça pourrait clairement avoir un effet. Jean-Michel Faudard. Merci de cette excellente présentation, extrêmement intéressante. Mais on va profiter de la présence du professeur de médecine légale pour discuter des aspects éthiques et médico-légaux et des conséquences de votre travail. Si 50% de l'addiction est liée à un profil génétique et à des SNP particuliers, ça diminue la responsabilité individuelle des personnes qui ont une addiction et par conséquent leur responsabilité fautive pénale. Alors, je suis très content que vous m'ameniez sur ce champ-là, parce que pour moi, toute personne addicte est malade. Il n'est pas responsable, il est malade. Okay, donc tout le monde ici a fumé potentiellement une cigarette, a essayé une cigarette ou boit de l'alcool, etc. Et qu'est-ce qui fait que certains ici, enfin peut-être pas ici, mais ailleurs, sont dépendants à l'alcool ou au tabac? Le tabac, en fait, c'est le plus haut risque de dépendance. C'est une chance sur 3 si vous commencez à fumer de la cigarette que vous soyez dépendant. C'est légal, ok? Donc, eh bien, pour moi, cette notion de responsabilité dans l'addiction, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas parce que on est tous à un moment, je sais pas, on revient du boulot, on est stressé, hop, un petit verre de rouge et ça fait du bien parce qu'il y a un effet anxiolytique évident. Eh bien, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas reçu les bons gènes ou qui ont été élevés dans des conditions stressantes, etc., qui n'est pas de leur ressort. Donc, la notion de responsabilité dans l'addiction, ça me pose un problème. Monsieur le Président, on a aussi une question en ligne du professeur Patrice Cani. Ah, bonjour Patrice. Il faut juste le temps qu'on le voit apparaître. Bonjour. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Merci. Alban, merci pour cette super présentation, très mécanistique également. Et je me demandais dans quelle mesure, je suis désolé, je suis un béotien par rapport à cette littérature, mais évidemment, comme on touche au système de la récompense, dans quelle mesure les modèles que tu as utilisés, quels qu'ils soient, MHD1, USP7 et autres, présentent un phénotype de comportement alimentaire qui serait différent et donc un métabolisme éventuel qui pourrait être différent. En d'autres mots, est-ce que ces modèles sont des modèles qui permettent aussi d'expliquer des situations particulières, éventuellement d'obésité ou d'addiction à certains sucres, à certaines graisses, et qui pourraient contribuer donc à cette évolution complexe de l'obésité, du diabète de type 2 et des maladies métaboliques dans le monde. Okay.
Alors, comme je le disais, je n'ai pas été assez explicite, mais on a fait, quand nos souris full knockout sur l'auto-administration de drogue, on fait en fait une manip contrôle qui consiste à l'auto-administration de nourriture. Parce que tu pourrais très bien dire qu'en fait les souris MHD1 ne s'auto-administrent pas de drogue parce qu'en fait elles ne savent pas apprendre ce paradigme. Et donc on a fait un paradigme avec de l'auto-administration de nourriture, et en fait les souris MHD1 knockout continuent à s'auto-administrer normalement de la nourriture, mais par contre l'information intéressante c'est que en vieillissant, les souris full MHD1 knockout deviennent obèses. Ok. Mais full. Donc je ne sais pas si ce que moi j'ai trouvé dans le PVT peut être relié à ce problème-là, parce que Olivier de Backer a aussi montré, par exemple, l'implication de l'ocytocine dans l'hypothalamus, qui, comme tu sais, est une des raisons clés dans tous ces problèmes de mise en place aussi de diabète et autres. Ouais. Et donc, à ce stade-ci, je ne peux pas te répondre par rapport au PVT. Ok, merci beaucoup. Eh bien, plus de questions, plus de commentaires. Eh bien, merci beaucoup pour ce brillant exposé qui a soulevé beaucoup de discussions. Et je propose que nous passions à la conférence suivante. Oui. L'accélération du développement cérébral est-elle l'une des causes, des causes de certaines formes de déficience intellectuelle et de troubles du spectre autistique? Bon, décidément, je pense que là, je suis en train de coincer sur les mots, je suis désolée. C'est la piste qu'a explorée l'orateur suivant, et cela à travers le déficit d'expression du gène SYNGAP1, l'une des causes les plus fréquentes de ces troubles. Monsieur le Président, à vous l'honneur d'accueillir le docteur Ben Vermaercke. Ben Vermaercke is a staff scientist at VIB and KU Leuven, working at the interface of systems and developmental neuroscience. During his PhD in Leuven, he established links between visual perception and neural representations in higher visual cortex. He conducted postdoctoral research at Harvard University. His current research asks a simple but difficult question: can we functionally integrate human neurons into an adult brain? He contributed to the development of xenotransplantation platform for studying human cortical neurons in vivo in the mouse brain. Using this approach, he showed that transplanted human neurons followed intrinsic developmental timelines. These neurons were found to integrate functionally into host cortical circuits and exhibit sensory responses. This work established a framework to study human neuronal function at single-cell resolution in vivo. His current research uses patient-derived neurons to model disorders such as SYNGAP1 haploinsufficiency. His work combines in vivo imaging, optogenetics, and circuit analysis to study neuronal integration and maturation. Please, Dr. Vermaercke, give us your lecture. Yes. Thank you. Well, also for me, thanks a lot for letting me speak today to talk about my data. So at the core of what I will talk about today is the concept of human brain neoteny, which essentially means that when kids are born, their brains are still developing. And compared to mouse, this process actually takes multiple years, up to 2 decades, to fully finish. Now, why is this important or useful? Why has evolution selected this feature? One possibility is that it extends the critical periods of plasticity, essentially allowing for longer and extended optimization of neural circuits to the postnatal environment. So basically, the kids are allowed or enable them to absorb more knowledge, to incorporate more experience into their brains.
Now, the question I want to focus on today is what are the links between neural neoteny and brain function and plasticity? Or put in another way, if neoteny is contributing to brain fitness, could its disruption lead to brain disease? Now, this hypothesis has been around for a while, but it has never been experimentally tested. We identified SYNGAP1 haploinsufficiency as a monogenic risk factor for a severe genetic disorder, which results in epilepsy, autism disorder, intellectual disability, and sleep disorders. It's a relatively rare disease, a prevalence about 1 or 4 in 10,000 individuals. And as of last year, there are about 1,675 patients registered worldwide with this disease. Mechanistically, SYNGAP1 is abundant at the post-synapse, where it negatively regulates spine development and synaptic maturation. Effectively, it acts as a brake on synaptic development. So imagine if you remove the brake, the maturation would go a lot faster, effectively decreasing the time for assist or network optimization. So now the question is, how do we study this mechanistically in human neurons at a single cell level? So as some of you may know, our lab has developed a xenotransplantation method in which we differentiate cortical neurons from stem cells, and then we transplant them into the mouse brain. Before we transplant, we can also infect them with lentiviruses expressing GFP, so we can beautifully image their morphology, or with GCAMP, which is a calcium indicator, to track their functional activity over time. So after transplantation into the ventricle, the neurons would adhere to the ventricular wall, and some of them would travel along the radial glia into the cortex of the mouse, where they will end up nicely radially oriented, and then they start development along their own timeline. This will be an image 14 days post-transplantation, where you see all the green neurons. These are only human neurons. So, by the way, all the neurons I will show today are purely human neurons. We're imaging in the mouse, but all the mouse neurons are not labeled. So you can only look at human neurons here. Now, what we observed is that if you follow these neurons, if you make slices at 1 month up to 9 months, you see that they progressively become more developed, more structurally developed. They form initially spines very little, but then over time there's more and more spine generation. So this means that effectively they're following their species-specific neotenic timeline, even though they're transplanted into a mouse environment. Of course, these are slices taken at different time points, snapshots. What we want to do is track these cells over time in the same mouse, which is why I developed a method of cranial window imaging, 2-photon imaging to a cranial window. An example of that is shown in this slide. What you see here is a 5mm cover slip that is implanted into the mouse skull. So what you can see is the superficial vessels on top of the brain. The dura mater is removed, so you have pure access to the, or clear optical access to the cells below. And as you can see, all these bright spots here, those are the GFP-labeled human neurons. So there's quite a few of them, meaning that our transplantation was successful. Of course, this is a wide field image. It doesn't really give you subcellular resolution. So what we do for that is we implement a 2-photon microscope. The advantage is that you can excite a very small spot deep inside the brain because you use infrared light that penetrates scattering tissue much better. And then you can scan this spot around and get high-resolution images of neurons deep in the brain. This is a bit of a layout of our experimental setup, so it's quite complex. But it allows us to have human neurons in the mouse brain while the mouse is looking at visual stimuli and look at what the human neurons do with that information. Applying this to the image I show you there, this is also a top view, but then taken using the 2-photon microscope, so you see all these nice branches and dendrites. You can even make a side projection to show that we really have subcellular resolution. And here I show, one of them in higher, it's basically a 3D reconstruction of a stack. For this, we don't need to section the mouse, we just image, take planes at different depths, and then reconstruct the image. We can do this over time, and it doesn't really harm the animal or the neuron.
So now we apply our genetic mutations. So we transplant neurons with 3 different genotypes. We have control, head, and full knockout of SYNGAP1. I should note that in human case, only the heterozygotes actually exist. The full knockout is not viable in humans. So using the 2-photon technique that I described in the previous slides, we can image identified branches over long stretches of time. So these are time points from 4 to 7 months. And what you can see is that, over time, we have more spines along the branches. But then also between the genotypes, we see differences, especially at the end, the 7 months, we see the SYNGAP1 on the bottom has way more spines than the control branch on top. If we summarize this over time, we get a graph like this, showing that the knockouts basically already start with a higher spine count, whereas the heterozygotes sort of evolve to have more spines at the end. So having spines, postsynaptic complexes is not really a sign of connectivity. So what we did is we did make some slices out of these animals at different time points, and we checked their excitatory PSPs. So we patch the neuron and we see how many spontaneous events are coming in. What we find at the different time points we measured is that there is an increase in the frequency of these events, showing that there is indeed an increase in functional synapses to these neurons. So in the next set of experiments, I will talk about only control and SYNGAP head neurons. In this case, they're transfected with the lentivirus expressing GCAMP. So what you see here is a bunch of human neurons in the mouse brain expressing GCAMP, so we can follow their activity a few hours a day, every 2 weeks, for months. So this is a very powerful way to follow how they actually start integrating into the mouse circuit. So in this experiment, we just put the animal in front of a gray screen. There's nothing being presented actively. There's just spontaneous activity we measure in the mouse. And what you can see from the 3 example cells for control in black on top and SYNGAP1 head in blue on the bottom is that there's way more activity, and also the amplitude of the signal seemed to be increased. If we quantify that, indeed we confirm that at all the time points measured, 4 and 7 months, we see an increase in spontaneous activity in transient rates and in transient amplitude. So the movie I show you here shows the response of 6 human neurons. I have a projection plotted next to it, so you can see how they look like in response to visual stimulation. So the visual stimulation consists of a full screen drifting grating, so it's basically black and white bars that drift in a certain direction. And as the animal is watching this, the human neurons start flashing in response to this visual stimuli. And what we can do then is correlate the activity of the neuron to which stimulus was driving it. And for one example that I show here, you see that the neuron responds to only 2 directions out of the 8 presented. This is a typical orientation tuning that we measure also in mouse neurons, in monkey neurons, probably also in human neurons, but it's not been measured that often. Except here we do it in the mouse brain. So with the same experiment, I've conducted this test in control and SYNGAP1 head neurons. And what you can see at 4 months, basically the plot on the right is full of these. Let's focus on one of these lines. So every line is a cell, and every little pattern along the row represents the activity of the cell to multiple trials of this drifting grating. So basically what it means, if you find red blocks here, that means this neuron is, like in the previous slide, responding to specific orientations of the drifting grating. So these are all visually responsive orientation tunes or direction tuned cells. In contrast, the control neurons at this age hardly show any visual responsiveness. So this clearly shows that the SYNGAP1 neurons, because they get connected to the circuit faster, also are able to respond to visual stimuli at an earlier time. Also summarized over time, we have increased proportion where there's basically nothing in the controls at 4 months, and then past 5-7 months, there is
Still a difference, but at least the controls are going up, showing that they eventually take up visual responsiveness. It just takes much longer. Now next we go for a bit more complicated experiment. So we try to challenge these neurons to see if they can actually adjust their responsiveness to changed or disrupted visual input. And we do that using monocular deprivation, which I illustrate here with a seminal picture from Hubel and Wiesel, Nobel Prize winners. So if you deprive one of the eyes, you'll see that the activity in the brain to that deprived eye goes down. And we implement a similar experiment in our mice. So we have xenotransplanted animals that we can image starting at 7 months. We do 3 baseline sessions, then we suture the contralateral eye, and then we image again 4 days later when the eye is reopened. To do that, we need to be able to stimulate either eye individually, so we have an eye cup that we place on either the contra or the ipsi eye. We have to be certain that we can track the same cells, so this is an example of 2 time points, where you see at time point 1 and 2, overlaid in the color image, we're able to identify exactly the same cells over time. The green colored matrix is a summary of many of these cells, showing that we can do it for all the time points for many cells. Magnified, this is 1 cell across the 4 time points, where you see where there is no mistake about whether this is the same cell or not. Okay, so now we show example data from the control, where you see that before the suturing of the ipsi eye or the contra eye, there was a nice orientation sensitive response to the contra eye, and after the monocular deprivation, that response disappears. If you look at a similar set of data for the SYNGAP1 head neuron, you see that basically the response is unchanged. If anything, it becomes stronger after the monocular deprivation, which means that it's not affected by this period of inactivity. As if you can see it here in summary. So for many neurons, we show that the ODI, the ocular dominance index, decreases for control animals or for control neurons, what you would expect, but then for the SYNGAP1 neurons, there's no change. As if they are unable to plastically change to this different statistics of the input. We've confirmed this with another experiment that's also done in patched cells, where you apply an LTP protocol, where you try to potentiate by giving a weak presynaptic input, then depolarizing the cell for 10 minutes. And what you typically see is that then the response to the initial stimulus becomes greater in the cell after time. But for the SYNGAP1 neurons, there's basically no change. Sort of, mimicking what we see in the ODI experiment. The idea being that SYNGAP1, since we remove the brake on the synaptic plasticity, all the spines are basically at their maximum level, and there's no way to go beyond that level. That's the interpretation. So to summarize, I've shown you that xenotransplanted mutant SYNGAP1 human cortical neurons display accelerated synaptic development, elevated network activity, faster acquisition of visual function, but then as a downside or a deficit, there's disrupted experience-dependent sensory plasticity and disrupted synaptic plasticity with the LTP experiment. So together, these findings point to the fact that the neural neoteny is disrupted in SYNGAP1 mutant neurons, and this altered critical period may contribute to the pathogenesis of intellectual disability and autism spectrum disorders. And that's my acknowledgement slide. So thank you for listening. Thank you very much, Dr. Vermaercke, for this beautiful conference. I'm sure that there will be questions. Thank you very much for this very nice conference, quite a tour de force experimentally. One point which is a bit puzzling for me is the location, the situation of these cells into the cortical architecture. Where are the cells grafted
is there any specificity of that? And my question is related to the fact that you show that they are specifically responsive to different visual orientation, which to my knowledge, which is not so high in that field, is related to specific columns, specific layers of the cortex, and then I'm a bit puzzling by the fact that they are so specific. Is there any intrinsic pattern or pattern of expression related to their profile, or what about their circuitry into the mouse cortex? So I'll answer your question in two parts. So the location of the neurons is defined by, because we transplant them into the lateral ventricle, where they adhere to the wall at certain location. And depending on the angle of injection, that location will drive them to go into visual cortex or motor cortex. So we can steer that a bit just by how we transplant. After that, they migrate into the cortex, the visual cortex in this case, and they end up in different layers. So we have neurons in the deep layers and the upper layers. So that's more or less random. So for that, we just have to rely on their intrinsic ability to migrate. Whereas the location of where they land up exactly, in the mouse, you should know that there is no orientation columns. So it's all salt and pepper. All the orientations in neighboring cells are purely random. So the fact that they get nice tuning just means that they have very selective inputs coming in from different mouse neurons. And somehow they're able to integrate this into constructing their own tuning. As you saw, pretty nice tuning, but it takes time for them to actually acquire that. So as we image these control neurons, for example, from 4 months to 7 months, we see that they change a lot in their preferred orientation. As if they're trying different partners, and then eventually they will settle on a specific set of inputs. Alban? Also related to the transplantation of your human neurons, you mentioned the fact that it's also possible that they migrate in the motor cortex. Did you plan or did you perform some experiment related to the fact that you can imagine that you image the neurons during a specific motor task to try to use the power of the calcium imaging to see decoding finally, to try to why this neuron is there to perform which kind of behavior. You understand what I mean? Right. Yes. I mean, we didn't do those experiments. They would be fascinating though. It just means that I have to move my window a bit more anterior, which is possible. And we also have to make sure that the neurons migrate to the motor cortex. But once they are there, you could actually imagine experiments with optogenetics where you drive individual neurons to see what their output is. Yes, because finally, for your experience with visual stimuli, I imagine it's because it's a collaboration with Vincent Bonin, of course. And the idea is to see if finally you show us that following certain kind of visual cue, neurons react. But did you try to see if it's possible to decode the function of individual neurons, because this is the power of the calcium imaging in that case, is that you can follow exactly the activity of a neurons during all the time, and if the connection are between human neurons or between also mouse neurons, because finally it's a strange circuits, by the way. So and they have a specific more synapse between human neurons or with mouse neurons? Again, I will answer in two parts. So we've looked at the interconnectivity between human and mouse. So we did rabies tracing. So all the human cells would have the TVA receptor, then we put the rabies envelope ape, and then we see what neurons are labeled, and most of these are mouse neurons. But they get most of their input, like 90% from surrounding mouse neurons, which is good to know. Now for the decoding, I'm not sure what you mean with decoding, but if it's about involvement in the task, like what is this neuron telling the mouse? Yes, because finally, the idea, the final goal of neuroscience is to try to understand how neurons encode the behavior, because finally we are only behavior, and if following their emplacement in the visual cortex, they have different properties, and how you can say, okay, that neurons
this one react only on that condition? Because you have a lot of data there that you can you can try to decode with machine learning, super vector machine learning, and so on, to try to understand the precise encoding properties of that neuron, if it's possible or not. I mean, related to that, I think what we're trying to do is set up a behavioral task where the animal is supposed to detect a visual stimulus. And then our idea was to then on interleaved trials, optogenetically activate the visual neurons to see if they give a similar response. Asking, is this activation of human cells mimicking an actual visual percept? And we have some data that it's working, but we need to expand on that. Okay, so thank you very much again, and congratulations. And I propose to move to the next presentation. Yes, sure. Ne penser à rien et faire ce que l'on appelle le vide mental. Eh bien, certains jours, on en rêverait. Jusqu'ici, on considérait qu'à l'état d'éveil, le cerveau restait constamment capable d'être actif, sauf dans certains cas de maladies neuropsychiatriques. L'imagerie pourrait bien changer cette conception. Notre cerveau serait capable de faire des pauses pour évacuer les déchets métaboliques accumulés pendant l'activité mentale et son flux continu de pensée. Monsieur le Président, c'est le sujet que va aborder le docteur Athena Demertzi. Let me present you. Dr. Demertzi is FNRS, is chercheuse FNRS at the GIGA, University of Liège. She investigates the human mind behaviorally and via brain-body interactions using biomedical techniques. Her research concerns typical pathological pharmacological conditions as well as in extreme environments like space travel and sensory alterations. She had been trained as a psychologist, in Greece, with specialization in cognitive neuroscience and neuropsychology in Maastricht, with a subsequent PhD in medical science in Liège. At the public sphere, Dr. Demertzi works has featured in National Geographic and Scientific American. In 2020, she received the Scientific Award in Patient Care in the AI ERA 2020 by the AstraZeneca Foundation, and as from 2024, she serves as co-editor-in-chief in Neuroscience of Consciousness. Madame Demertzi, vous pouvez prendre la parole. Un grand en français merci. ou en anglais, comme vous préférez. Je voudrais vous remercier tout d'abord pour l'invitation. Je suis ravie que je suis là. And before I give you the impression I speak fluently, I will switch to English, if that's okay. So thank you again for the kind invitation. As you said, yes, I'm trained as a psychologist and a psychotherapist, and my primary interest in research is how people think and how we know that people think and what happens when we think that they don't think, and so forth. It's going to be a lot about thinking today and how we can use biomedical imaging to quantify this very intimate experience that it comes to us so naturally that we have thoughts, right? How we quantify this. So indeed, I will talk to you mostly about spontaneous mind, meaning like how our thoughts unravel and develop when we are not engaging necessarily in a task. And we can see that this is a very dynamic process, like one thought leads to the other semantically, or in terms of images and so forth. And we know that during the day, the so-called mind wandering can happen spontaneously. It's something that is quite normal, natural. So if your mind flows at the moment, I will not take it personally, but I would like to have you engaged here. And we know that when the mind is free to wander, the brain also follows a specific way of functioning. So this so-called spontaneous brain develops and organizes in different set of brain networks by the means of functional brain imaging, fMRI in that sense. We can identify statistical maps where we can see that the brain organizes in specific ways
I don't know if you're familiar with a famous default mode network that it's quite an influential one, encompassing midline structures, the anterior cingulate, posterior cingulate. And we can see that we can have also other ways of organization, lateralized networks, those that they are implicated in saliency, discovery of information around the environment, but also sensory networks like the sensory motor, auditory, visual, and so forth. So this way that the brain shows network connectivity, I will talk specifically about the term of functional connectivity. I will assume quite basic knowledge in functional neuroimaging so everybody can follow. The term of functional connectivity refers to the fact that if we take a time series of different sides of the brain and we see that they develop in time highly correlated, we consider them that they are functionally connected. And this type of connectivity can give us a lot of information and insights about many states of consciousness, I would say, or unconsciousness, in the clinical setting or during sleep, and as I will show that this happens also during wakefulness from time to time. So we can see, for example, that functional connectivity gets lateralized in hemispherotomy. That was a beautiful research we did when I was postdoc in Paris in collaboration with the Necker Hospital, pediatrics hospital, where they asked me to analyze the data of 2 pediatric patients that they had to undergo complete hemispherotomy, including the anterior posterior commissure and thalamus. So the right side of the brain was isolated because these kids were suffering from intractable epilepsy. So the neurosurgeon had in hand functional imaging data, and we checked what was happening. So we can see that these 2 patients, MA and JJ, when we checked the connectivity between the 2 hemispheres, they were around 0, and these are their comparable control, pediatric controls. So we can see that the 2 hemispheres don't talk much. So you can see here that the default mode network, for example, it happens only on the right side or only on the left side. And this is consistent among all networks and in 2 patients. So in essence, that we can see that this type of measurement is giving the information that, okay, the brain is connected, but what is interesting is that it's also connected in the isolated side. So to what level we can talk about conscious or reflective information coming from this, from connectivity measures? Well, it doesn't have to be intra-network information that we get from connectivity, but also intra-network. This means that if we see how the networks talk to one another, or even areas within a network, how they talk to one another. In one of the first studies that we did with patients with disorders of consciousness, and I hope that you know already the notion of vegetative state and minimally conscious state, one being the clinical condition where eyes are open but patients cannot communicate at all with the surroundings. Minimally conscious states refer to conditions where patients can show some more complex behaviors like visual pursuit or response to certain behaviors, commands. So when we checked, that was one of the first times that we used artificial intelligence, specifically machine learning, where we asked algorithms to separate the 2 clinical conditions based on functional connectivity measures. So specifically, we found that this network, when we considered the as features the right auditory cortex, left auditory cortex, and the occipital, then we asked the algorithm to find the best separation plane between the 2 classes. We could find that those patients being in the minimally conscious state showed higher connectivity among these 3 regions. So in the end, it's not necessarily just the connectivity itself, but how it distributes across regions and the brain, which eventually we tended to approach the brain as a dynamic network. This means that if we take
different regions across the brain, as we can see here. And we map them differently, where we have this so-called functional connectome that we have regions here, and we see how they relate to one another. We can see that across time, and I hope the video will play here, and it doesn't. Okay. How did that? Oh, from here. How can I? Ah, voilà, comme ça. Merci. Perfect. So if we map the connectivity different, we can see that across time, all these connections change. So we can have regions being correlated to one another in a positive way, in a negative way, or they're not correlated at all. And this leads to the so-called dynamics, like how activity changes across time. If we are to depict this in a 2D, we can have it a representation like this one, where we can have a pattern that the brain shows network organization and how networks correlate to one another in a very rich way, characterized by positive and negative connections, in stark contrast with how, as we can see here around 0, regions don't talk to one another at all, and having patterns where all regions are connected to everything, or others patterns that they are driven by certain networks, like here we can see the visual network. Then we can quantify how often every pattern appears in the conditions that we're interested. So when we quantified how often, for example, this rich pattern appears in healthy controls, patients in minimally conscious state, in a vegetative state, we can see that we have more chances to find it in healthy people, awake and responsive. Whereas the simple pattern would appear mostly in vegetative states, and the others, they would not be preferable by any state. What was interesting to see in that work is that when we checked what happens during propofol anesthesia, we could find out that the rich pattern would disappear and would be equally probable in all conditions, but very low probability of occurrence. Although this very simple pattern will now characterize or be recurrently appearing in all states that we're interested in, giving us the impression that during the waking periods, our brains are showing more dynamism. And this is true. We also checked how the transitions from one pattern to the other would look like as we move from healthy situations toward the unresponsive conditions. So here in black, we can see that when we are awake and responsive, we tend to show this pattern, revisit it, and we leave it also for the other patterns and so forth. But when we are unconscious, we are staying mostly in simple organization to leave it only for other simple states of brain configurations. And now, the question arises, what do these patterns mean? And I have to tell you that this did not come from us mostly, but the famous reviewer 2, if you're familiar with this notion. And they asked, okay, so what does it essentially mean to show this pattern or the other? And in that study, it has a bit of a story here. We thought like, okay, since this pattern that would show minimal connection among regions, maybe it accounts, and it shows also in healthy people, right? Because we also show it in a waking state. Maybe it accounts for a state that characterizes these moments where we think that our mind is blank. And then we went to quantify this, to check whether this is actually truth, whether this was the prediction, it was correct. So what I mean by mind blanking? Mind blanking, I mean it's a mental state that appears from time to time during a day or a task.
For example, a task like I'm driving, and I leave this task to entertain a memory. I go back to the task. But if they ask me, like, what you are thinking now, I say nothing. And just to let you know, when your partner responds to you, nothing to your question, what is on your mind, this is not mind blanking. So this gives us the chance to trust people in their opinion when they say nothing. We had the chance to analyze this data. First of all, we quantified how often mind blanking appears across states with content. So when we have states that they describe our senses, like I hear, I listen, and so forth. Stimulus-dependent thoughts or stimulus-dependent thoughts. So imagine people that being in the fMRI scanner, and from time to time they were interrupted to state the state of mind. And some of this time they would say like, oh, I'm paying attention to the scanner noise, or I was thinking about what I have to do later. But sometimes they would say, I'm blank. So this doesn't happen very often, but it does. And it happens equally across time. And when we check the transition from one state to the other, it doesn't have much probabilities. Now back to our question, which brain state would correspond to mind blanking? Now, at that time I had a very brilliant PhD student who said, you know, you can hypothesize that this is the simplest way that corresponds to blanks, but you can also have this very simple way, although it shows very highly connected pattern, that can also be linked to blanks, because when the brain is connected to all its regions together, like we see, for example, in abscess seizures or generalized seizures, it's also very inefficient for an incoming stimulus to be properly processed, so people report something. And this is what actually he found, like when he checked how close or away the connectomes were close to patterns, and these were contrasted, mind blanking, with other states of contentful reports, he found that it was actually this over-connected way that the brain shows when we report that we have no thoughts. And we're wondering why we get to show this pattern, and what would mean. So if we go back to the literature, we can see that a lot of resemblances come from sleep research, where we can find that higher connectivity is also appearing in unconscious states in non-REM sleep, for example. We can see here this pattern that would be very often in stage 2 sleep, and also during use of fluorine anesthesia in animals, where also all regions would be connected to everything. Now, what happens is that during functional scanning, we don't normally have EEG because it's very complicated to do. And if we want to say something about arousal levels, we can resort to proxies. So when it comes to the fMRI signal, the bold signal, we can have the proxy of the global signal, which is the average time series across the voxels that we're checking the brain. So we can see here how the global signal would look like, and if we remove it, how the brain maps would change. Now, what is very interesting is that the amplitude of the global signal can give us information about the level of vigilance. So we can see here that the amplitude of the global signal, when it's high, it correlates positively with delta in the EEG, so low vigilance, and negatively with alpha, which is high. And in a sense, I don't want to go into details with that. It just shows that after caffeine intake, the amplitude of the global signal is lower. So there is a correlation between the two. And we also found it during a state where people took psilocybin. That was a beautiful collaboration with Maastricht University, where we had data, functional data, of people taking psilocybin or placebo and checking the brain dynamics. So again, we found that during psilocybin intake, pattern 3 would appear, but now the global signal amplitude would go the opposite way, because we know that during psychoactive drug
intake, the brain is functioning more highly. Showing that mind blank is mediated by low arousal levels, we also found that the global signal amplitude was higher in this state. And by finding also that after sleep deprivation, mind blanking reports are becoming more prominent, we tend to think that arousal, physiological arousal, might have a very critical role in the reportability of an empty mind. So in that sense, arousal would give you the backbone that would permit the creation of a neural architecture or not. In that case, we will not have a possibility to report something simply because our neurons are not active, are not recruited to lead to something that will be supported by a cognitive mechanism, let's say memory, attention, or language, and to report different types of mind blanking. So in the end, if we ask people differently what they think that the empty mind looks like, we will hear reports like, I forgot what I had in mind, I was distracted, or I had nothing. And all this can give us some information about the phenomenology of it, and essentially that not all mind blanks can underline the same phenomenon. Interestingly, when we go to the literature, we can see that this kind of blank state, can be expressed in attention deficit hyperactivity disorder. ADHD people would report more mind blanks. Also in generalized anxiety disorder, because there is this fast thinking, people sometimes they cannot differentiate what they're thinking, they would name it blanks. We can also see it in autoactivation deficit syndromes, where now people show apathy, and the Klein-Levin syndrome. Now we're going into sleep research, right, where we show episodes of hypersomnia or even absence seizure. So I want to say with this that this phenomenology, although it sounds counterintuitive at times, but it is present, it might be informative in psychopathology. Finally, I would like to, this is a new line of research, trying to answer the question why we need to show mind blanks in the first place. Is there any functional advantage of that for the brain? Well, we think there is, because even if we report that no thoughts, the brain is busy, and what we know is that low arousal is linked to higher CSF movement. So we can see here how CSF moves from the choroid plexus and all around the brain into the ventricles, and this kind of circulation is informative of also behavior. That was a very interesting study that came about while we were forming this hypothesis, showing that if we get information from the fourth ventricle and we depict the time course of the CSF, we can see here that in well-rested state that the frequency of the fluctuations is higher, but after sleep deprivation, the frequency is lower with high amplitude. So the CSF movement can be informative of behavioral and mental states. And we think that this essentially supports the so-called glyphatic clearance. Now, the glyphatic system is very new, it's quite debatable, but in our case, we think that it's very helpful if we consider it to approach it. Because essentially what happens is that if we consider that the CSF influx happens para-arterially into the brain parenchyma through the aquapore protein, it mixes with the interstitial fluid, and then all the waste is getting out paravenously into the main body. So this is what we're checking now, whether essentially the glyphatic activity could be linked to a state that we call mind blank, and how this is
characterized in different states that they can also be so-called deviated from the norm. I'm particularly interested in shift working and in dementia when it comes to pathology, trying to figure out how we can connect what people say with what happens in the brain, and to see whether we are talking essentially about a proxy of brain health altogether. So to conclude, I want to give you some take-home messages, like the resting brain is rather active indeed, and that content-less types of reports may inform about neuropsychiatric diseases, and brain dynamics especially can inform about mental states and cognition. And with that, I would like to really thank my team and my local and my international collaborators, and the support that I had today from the comrade here, Hippocrates, because I'm Greek, as you understand, and it's very nice to see something written in Greek here. So thank you again for the nice invitation, and I will take the questions. Merci beaucoup, Dr Demertzi, pour cette très intéressante conférence. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Oui, je vois Nathan Klumek. Merci vraiment pour cette conférence. Moi, la question que je me pose, c'est quel parallèle on peut faire avec vos différents états que vous décrivez et l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle pense, et est-ce qu'il y a moyen de prouver un état basal sans qu'on lui pose une question? Qu'est-ce qui se passe dans... Parce que l'équivalent des circuits neuronaux, le clignotement, on l'a dans les images de ces grandes machines avec des clignotements partout. Mais qu'est-ce qui se passe en termes de pensée concrète à partir de ce qui est finalement du métal? If it's okay, I can answer in English, right? You're raising a very interesting conversation about intelligence and consciousness. In that sense, I think you're referring to large language models like ChatGPT and Perplexity, right? Where we can open a conversation with an algorithm, and we can think that, you know, we're having somebody sentient on the other side, somebody that understands what we understand. Now, my personal take, and this goes together, follows a line of research of others. I think that when it comes to this question, we have to distinguish between intelligence and consciousness. And in that sense, I think consciousness is a biological phenomenon. It's a phenomenon of living organisms, not only humans. We know that some animals can also show sentient behaviors that we can also exchange information between another in a way that we understand each other. So to me, large language models are not going to be conscious. They can be intelligent enough to take over automatized, in an automatized way, some parts of our functioning. But when it comes to this subjective experience that I exist, I experience something, I interpret it with all my body, not just my brain, because our brain is just connected to the rest of the body, in a way that we interpret our surroundings in a meaningful way for our survival. I think in that sense, we cannot expect LLMs to be conscious. Just intelligent, just intelligent. Maybe more than us, but let's see who has the evolutionary advantage of that. Oui. Eric Salmon. Thank you, Athena, for this very interesting presentation, discussion of mind blanking. I was just wondering, when people have got sensory or, say, language deprivation, what would mind blanking be modified just depending possibly of that state? So in cases of aphasia, for example, or when they cannot describe properly their thoughts in that sense. Or maybe they are, you know, hypoacusia. So because that's important to have stimuli in order to modify the functional connectivity.
If that is decreased, does mind blanking decrease as well? Because they decrease the number of disturbing stimuli? Right. So at the moment we're laying in uncharted waters. We're just start to investigate this phenomenology and try to find how it relates to what is typical healthy mind blanking reports and when it becomes too much or too little would lead to different link to pathologies. Now, in that sense, I don't have the data to support any answer to your question. I can only say that what we're about to understand is that when people say that I have nothing on my mind, even if they cannot report it, like by omissions, for example, like whenever you have something, say it behaviorally, even if they omit it, this is also of information. So we can have, in the end, different flavors in that sense. We can say, the basic questions like after meditation, when we arrive to a pure awareness state, is that mind blanking? We think it's not. Mind blanking comes more naturally. It's another mental state like mind wandering or a spontaneous thought. So in that sense, we are just charting it now when it appears, where it does not appear, and what it means to different pathologies. So language in that sense, it's very important. We consider it as part of the cognitive system, and we're investigating which are the cognitive mechanisms that they are linked to different reports. This is really in the oven at the moment, not even in the oven. Hopefully we get some data out soon, by next year, if you invite us again. Merci beaucoup, encore une fois. Ah, vous avez une question? Ah, d'accord. Merci beaucoup pour votre exposé. Dans mon domaine en particulier, je ne peux pas m'empêcher de faire la corrélation avec ce que les patients souffrant de stress post-traumatique et ou associés à une explosion, quels sont le type de réseaux qui pourraient expliquer cet aspect particulier de leur pensée négative et du fait qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette activité cérébrale qui les perturbe pour le reste de leur vie. Est-ce qu'il y a possibilité d'envisager une identification ou une imagerie particulière pour ce type de patient? Thank you for this very important observation. So, Pete, I will speak in English, it's okay. Yeah? So PTSD has been investigated. It's true that it has been investigated with function connectivity and dynamic connectivity. And when we did this study with psilocybin and other psychoactive drugs, I came closer to the notion of PTSD because our colleagues have shown that a small dose of psilocybin in people suffering from PTSD or depression, it could really break the cycle of very strong connectivity across networks. So it will disrupt very abruptly this vicious cycle. People will get new insights subjectively and will help them heal faster. Now, whether this will last, it's another question, because then you need other interventions that they help you contextualize in a meaningful way the experience. But it's true that in conditions, PTSD or depression, severe depression, where everything is a loop and circular, the networks are having stronger connections among each other. But we can break it. Monsieur Langelet? Yes, a simple last question arising from a surgeon, so it's a basic one. You probably know that there is an emergent hypothesis that because you spoke about the gland lymphatic system at the end of the lecture, that the major disturbance in the gland lymphatic system could explain many neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease. And this is of interest for surgeons because the hypothesis is that if we can restore lymphatic drainage of intracranial compartment, we could improve and prevent this disease. What do you think about that?
I feel big responsibility to answer a very important question. I'm not sure, but I'm interested to know what the neuroscientists think about this hypothesis. Look, I feel that it's very intuitively, it's a valid hypothesis in that sense. It sounds very mechanic, because I guess surgeons, you're very mechanic in that sense, and then, you know, A leads to B. But I'm tend to think that there is some truth there in this hypothesis that you put, but I wouldn't dare say that, you know, this will happen one day. I would really hope that it would be so easy in the end, you know, with some drainage or some. I mean, it's not that simple, I guess, but we could help the brain of Alzheimer's disease get a new way of functioning. Maybe it's more refreshing. Yes, that would be amazing. We could have that. Plus de questions? Eh bien, encore une fois, merci beaucoup pour cette brillante conférence. Et je propose de passer à notre dernière oratrice de la matinée. Et là encore, on va repousser les limites, vous allez voir. Et si l'éveil et le sommeil n'étaient pas mutuellement exclusifs, si la frontière entre les deux n'était pas si marquée, eh bien c'est la question que s'est posée la chercheure que nous allons maintenant écouter. Ces recherches révèlent l'existence d'états hybrides qui pourraient redéfinir la diversité des états de conscience et remettre en question la classification internationale du sommeil. Monsieur le Président, c'est dans un indubitable état d'éveil que vous allez nous présenter le docteur Delphine Oudiette. Je ne suis pas en mind blanking pour le moment, pas encore. Lors de son doctorat en neurosciences cognitives à Paris, sous la direction du professeur Arnulf, Delphine Oudiette a étudié le trouble comportemental en sommeil paradoxal et le somnambulisme, offrant une fenêtre d'observation unique sur les rêves. Elle a ensuite effectué un post-doctorat aux États-Unis, où elle a exploré la consolidation de la mémoire pendant le sommeil humain, en utilisant une méthode qui consiste à réactiver des souvenirs spécifiques par des indices sensoriels pendant le sommeil. Recrutée en 2018 comme chargée de recherche INSERM à l'Institut du cerveau, elle est devenue directrice de recherche en 2024. Lauréate de l'ERC Consolidator Grant en 2023, elle co-dirige aujourd'hui la Dream Team, Institut du cerveau, un groupe pluridisciplinaire de cliniciens et de chercheurs avec l'ambition de repousser les frontières de la science du sommeil. Docteur Oudiette, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette gentille introduction et pour l'invitation. Petit sondage, vous préférez que je parle in French ou en English? C'est vous qui décidez. Okay. My slides are in English and je vais parler français. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Cette question, c'est un petit rituel du matin qu'on pose souvent à notre partenaire ou à nos enfants. Et la réponse va être très variable chez un même individu d'une nuit à l'autre, mais également entre les individus. Et à l'extrême du spectre, on a une large population, une partie de la population qui se plaint d'un très mauvais sommeil. Et généralement, les gens qui se plaignent de mal dormir, ils ont deux types de plaintes. La première, c'est une plainte de l'ordre du subjectif, je me sens vaseux, je suis fatiguée. Et la deuxième, de l'ordre du retentissement cognitif, je n'ai pas l'impression de fonctionner at my best. Je n'arrive pas à me concentrer. Et alors même que ce sont ces plaintes qui vont pousser généralement les gens à consulter en clinique, elles sont mal capturées par notre classification internationale du sommeil. Donc, avant de vous parler de ça, je vais vous dire comment on mesure le sommeil donc, chez l'humain. Donc, généralement, on utilise un examen qui s'appelle la polysomnographie. On va mettre plein de capteurs qui vont mesurer l'activité cérébrale, le tonus musculaire et les mouvements oculaires. À partir de ces signaux, des experts spécialement formés vont regarder donc, le signal selon des critères internationaux et vont le faire de manière visuelle sur des époques de 30 secondes et définir pour chaque époque un stade qui peut être soit donc de l'éveil, soit du N1, N2 et N3 qui forment ensemble le sommeil lent, soit du sommeil paradoxal.
Et donc l'avantage, c'est qu'on a un consensus depuis les années 60. Cette méthode, elle est utilisée partout dans le monde, tous les jours. Et on peut avoir des mesures quantitatives, donc combien de temps vous avez dormi, à quelle vitesse vous êtes endormi, le nombre d'éveils que vous avez par heure de sommeil. Et donc en gros, elle va vous dire combien vous avez dormi, cette classification, mais pas très bien comment vous avez dormi. Et en fait, on sait sur plusieurs études qu'il y a à peu près 30% des gens, après 2 heures de sommeil objectif, qui se sentent toujours éveillés. Et là, je vous parle de gens volontaires sains, pas d'insomnie. Cette proportion, elle va exploser dans le cas de l'insomnie. On a un décalage entre la durée subjective ressentie de sommeil et la durée objective qui peut atteindre plusieurs heures. Et on sait que la somnolence est l'une des causes les plus fréquentes d'accidents de la route. Et bien souvent, les gens qui ont un accident dû à la somnolence, ils ne se rendent pas compte qu'ils s'endorment, sinon ils s'arrêteraient. Et donc pourquoi la classification ne permet pas de bien capturer ce ressenti subjectif? Je propose plusieurs limitations en fait à cette classification internationale. J'en ai 3 principales. La première, c'est qu'elle se base sur des critères purement visuels, et donc on va peut-être louper des mesures fonctionnelles importantes, mais qui ne se voient pas à l'œil nu. Le deuxième problème, c'est qu'on va, par convention, lire le sommeil sur des fenêtres de 30 secondes fixes, de manière arbitraire, et donc on ne va pas voir la dynamique temporelle un peu plus sur des fenêtres plus courtes. Et le troisième problème, c'est qu'en clinique, notamment, on va utiliser seulement 3 électrodes pour lire l'activité cérébrale, pour le sommeil, et donc on ne prend pas du tout en compte des différences éventuelles d'activité cérébrale entre différentes régions du cerveau, et encore moins comment elles communiquent entre elles. Et donc, pour moi, ça aboutit en fait à une sursimplification du sommeil. Et toute la question, c'est comment on peut aller au-delà de ces stades de sommeil pour essayer de mieux comprendre le ressenti des gens. Donc la classification classique et plusieurs méthodes qui essayent d'affiner ça, elle part avant tout du cerveau. Donc on va regarder l'activité cérébrale et ensuite, dans un second temps, on va essayer de lier cette activité cérébrale avec ce que disent les gens. Et donc je propose depuis ces dernières années une approche alternative qui fait l'inverse, où j'essaye de partir d'expériences tangibles et ensuite essayer de trouver des marqueurs cérébraux cachés. Et donc pour ça, je me suis intéressée à 2 dimensions du sommeil. Une qui est plutôt comportementale, donc qui disparaît pendant le sommeil. Donc normalement, on n'est pas censé pouvoir répondre, par exemple, à des stimulations du monde extérieur. Et une autre qui va apparaître pendant le sommeil. Donc normalement, quand on dort, on a ce contenu mental qui est associé, qu'on appelle les rêves, et qui a l'air d'être spécifique au sommeil. Et donc, dans un premier temps, je vais vous parler de la dimension comportementale, et on s'est intéressé à voir à quel point l'absence de réponse à des stimuli de l'environnement est vraiment alignée au stade de sommeil classique. Et donc, on a d'abord commencé par étudier des cas particuliers, des états hybrides, qui vont mélanger en fait des caractéristiques à la fois de l'éveil et du sommeil qui vont coexister dans un même cerveau. Et donc, le cas le plus commun d'état hybride, c'est le somnambulisme, qui se manifeste par des ondes lentes, donc propres au sommeil, qui vont être affichées dans une partie du cerveau, tandis que l'autre partie va être globalement éveillée. Et dans le somnambulisme, on a des comportements complexes qui vont émerger du sommeil lent profond et qui impliquent dans beaucoup de cas de la parole. Et donc on s'est demandé si les somnambules, ils restaient dans leur monde, ils parlaient tout seuls dans leur monde, ou si quelqu'un leur parle, est-ce qu'ils pouvaient dialoguer avec eux. Et donc pour ça, on a bénéficié d'une collaboration avec une équipe à Montpellier qui a eu l'idée géniale de donner des caméras de chasse à des somnambules. Donc ces caméras, elles se déclenchent au mouvement, elles vont enregistrer que quand il y a du mouvement. Et donc comme c'est à la maison, on a beaucoup plus de comportements que si on le fait en laboratoire. Et il se trouve que beaucoup de ces somnambules, ils dorment en fait avec quelqu'un. Et donc on a essayé de regarder toutes ces vidéos et on a obtenu à peu près une 30aine d'exemples de vrais dialogues entre un patient et son conjoint. Donc je vous ai mis un exemple poétique, c'est pas toujours aussi joli, c'est plus fleuri souvent. Et donc on a commencé avec les somnambules et une autre idée, un autre état hybride qui nous intéresse, c'est le cas du rêve lucide. Donc un rêveur classique, normalement, il se rend compte qu'il a rêvé seulement après la bataille, au moment où il se réveille.
à la différence du rêveur lucide qui, lui, va être conscient qu'il est en train de rêver alors même qu'il est en train de dormir en sommeil paradoxal. Et certains de ces rêveurs lucides sont un peu des maestros du rêve et ils sont capables d'influencer leur scénario onirique, voire d'envoyer un télégramme depuis le rêve en bougeant par exemple leurs yeux d'une certaine façon, gauche-droite, gauche-droite. Donc ça, on peut le mesurer objectivement. Donc on le savait déjà, et ensuite, en fait, ce qu'on s'est demandé, c'est toujours la même chose, est-ce qu'on peut dialoguer avec un rêveur alors qu'il est en plein rêve? Donc on a été plusieurs équipes au niveau mondial à avoir la même idée en même temps. Donc on a essayé plusieurs choses, des simulations tactiles, des simulations verbales, et donc notamment des questions verbales fermées où la réponse est oui ou non, et on demandait aux participants de répondre soit en fronçant les sourcils pour dire non, ou en faisant un petit sourire pour dire oui. Et donc la majorité des cas, ils ne répondaient pas, non, 60% des cas, c'est quand même, ils sont censés être endormis. Et vous voyez à droite un exemple en sommeil paradoxal. On a demandé si le participant regardait le foot, et il nous a répondu un franc non avec 2 petites contractions qu'on mesure au niveau du corrugateur. Donc on a un peu, du coup ces 2 études, elles vont un peu contre ce dogme qu'on ne peut pas répondre quand on dort, mais vous me direz c'est quand même des cas particuliers, soit une pathologie, soit des gens qui ont un état un peu spécial par rapport aux autres. Donc on a voulu aller plus loin et de voir si des personnes qui n'ont aucun trouble du sommeil, qui n'ont pas de rêve lucide, étaient capables aussi de répondre en dormant. Et donc pour ça, on a fait un protocole de sieste où les participants devaient faire une tâche de décision lexicale auditive, donc discriminer si un mot existe dans le lexique français ou si c'est un pseudomot qui n'existe pas dans le lexique. Et toujours la même chose pour répondre et dire quelle catégorie le stimulus appartenait, froncer les sourcils 2 fois ou sourire 2 fois. On a fait ça pendant plusieurs siestes en balayant un peu tous les stades de sommeil. Et donc là, ce que je vous montre, c'est le taux de réponse. Donc en vert, c'est quand il y a vraiment un stimulus. En bleu, c'est quand il n'y a rien, donc ils ne sont pas censés répondre parce que c'est notre seuil de faux positif. Et donc, évidemment, du premier coup d'œil, vous voyez qu'à l'éveil, ils répondent, ils font nos tâches, on est content, et que les réponses diminuent énormément quand ils dorment. Mais n'empêche qu'on a quand même des réponses intermittentes au-delà de la chance dans la plupart des stades de sommeil, sauf le sommeil en profond chez des sujets sains. Et donc, c'est un peu comme si vous êtes dans le sous-marin du sommeil, vous allez déployer votre périscope de temps en temps, de manière intermittente, pour monitorer votre environnement. Et pourquoi c'est intéressant au lieu du... Enfin, c'est fun, mais au-delà de ça, ça nous permet, donc dans un même état global classique, donc par exemple là, le stade 2, d'inférer qu'en fait, on a 2 autres sous-états comportementaux, je réponds pas. Et donc en envoyant le son, dans un cas on voit la réponse, dans l'autre on ne le voit pas, on peut peut-être révéler des caractéristiques qui sont invisibles pour les cliniciens du sommeil. Et donc on s'est associé avec l'équipe de Lionel Nakache qui travaille sur la conscience et on a utilisé pas mal de marqueurs cérébraux qu'il utilise lui dans son domaine pour prédire si les gens allaient répondre ou pas à partir de l'activité cérébrale juste avant le stimulus. Et donc en combinant tous ces marqueurs, on a réussi à avoir un classifier qui était plutôt au-delà de la chance. Donc ça, c'était pour la partie comportementale. La deuxième dimension dont je veux vous parler, c'est la dimension mentale. Donc on a toute une terminologie pour décrire les expériences mentales spontanées. À l'éveil, on va parler de mind wandering en anglais ou de vagabondage mental ou de mind blanking. En sommeil, on va parler de rêve, et à l'endormissement, on a même un mot spécifique pour le contenu mental à l'endormissement qu'on appelle hypnagogie. Et en fait, toute cette terminologie, elle sous-entend qu'il y a potentiellement un shift qualitatif dans la nature de nos expériences mentales quand on passe de l'éveil au sommeil. Et donc, on s'est intéressé spécifiquement à la période de l'endormissement parce que c'est vraiment ce portail entre l'éveil et le sommeil. Et le problème, c'est que l'endormissement dans la classification, il correspond au stade N1 qui est très fugace et donc difficile à capturer. À peine on le voit pour réveiller la personne et lui demander à quoi il pense, et puis il est parti. Et donc pour le capturer, on s'est inspiré de Salvador Dali et Thomas Edison, qui étaient persuadés que la phase d'endormissement était propice à la créativité. Et donc pour capturer cette muse créatrice, ils faisaient des micro-siestes, un objet à la main, avec l'idée que quand vous allez vous endormir, les muscles se relâchent, l'objet va tomber en faisant un gros paf sur le sol,
qui va vous réveiller à temps pour noter toutes vos idées. Et donc, on a fait cette expérience en laboratoire avec les participants faisaient des micro-siestes, un petit objet à la main, et quand la bouteille tombait, on leur demandait de dire à voix haute ce qui leur passait par la tête. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de ce que les gens disent quand la bouteille tombe. Je sais pas, dans ma tête, j'ai une énorme falaise, et moi en train de monter une grande falaise. Ça dit quoi, plutôt du Koh-Lanta? Pan et lampadaire allumé en pleine ville, mais la nuit, pas la journée. Une combinaison vient courir. Forme géométrique un peu, enfin des triangles, des trucs. Comme les vieux fonds d'écran, économisateurs d'écran sur les vieux ordinateurs où il y avait un carré qui se déformait, qui devenait un triangle, qui devenait un rond, qui devenait un truc un peu comme ça, flou, avec des couleurs. J'étais dans une arène, j'étais avec des Africains. Je crois qu'à un moment j'étais un cheval dans l'hôpital. Il y avait un monsieur aussi à un moment qui faisait le même test que moi, qui était beaucoup plus vieux, et qui avait un sorte de casque en plastique sur le visage. Et j'étais plutôt dans une situation au bord de l'eau, pas de vent, il y avait des sons aériens, enfin donc plutôt tropical. On entendait le son de 149. Ouais. L'intérieur du colisée de Rome, à l'époque où il était actif, des formes concentriques qui se réduisent en fait. Certaines figures que je pense que j'ai appelées moi des fonctions, et j'ai essayé d'identifier quelles étaient ces différentes fonctions. Et une qui m'a vraiment frappé, c'est ce que j'ai appelé l'oscillateur, en fait qui transformait un chiffre en un autre, puis en autre, puis à celui de départ. Je m'imaginais dans des champs de blé. Okay, vous voyez une grande diversité. Donc là, il rapportait ce qu'il y avait vraiment les secondes juste avant le lâcher de bouteille. Et donc, on a l'impression qu'il y a quand même certaines expériences qui sont un peu oniriques. Et donc nous, on s'attendait, parce que c'était un peu le pari de Edison et d'Alid, qu'on allait capturer vraiment l'endormissement quand la bouteille tombait. Donc elle tomberait en N1. Wow. Voilà. Wow. Je sais pas, dans ma tête, j'ai une énorme falaise. Et en fait, non. Dans 60% des cas, elle tombait à l'éveil. Dans 40%, elle tombait en N1, mais dans 60%, elle tombait à l'éveil. Et donc ça nous a fait penser que, en fait, ça se trouve, on rêve éveillé. Sauf que là, c'est un peu subjectif, mon interprétation. Je me dis que si on voit un cheval dans l'hôpital, a priori, je ne vais pas penser à ça à l'éveil, mais peut-être qu'il y a des gens qui y pensent. Et donc, on a voulu avoir une méthode un petit peu plus objective pour définir des états mentaux et voir comment ils se distribuent à travers les différents stades de sommeil dans la période d'endormissement. Et donc, on a pris un peu des instantanés de la pensée, donc dans des micro-siestes sur une centaine de participants, où il y avait plusieurs éveils, donc soit déclenchés naturellement par la bouteille, soit avec des alarmes. On leur demandait aux participants de dire ce qu'ils avaient dans la tête et de scorer en fait leur contenu mental sur plusieurs dimensions subjectives. Donc à quel point leur contenu était bizarre par rapport à ordinaire, à quel point il était spontané par rapport à volontaire, fluide ou saccadé, et à quel point ils se sentaient endormis ou éveillés, sur une échelle de 1 à 6. Basé sur ces données, on peut utiliser des méthodes de clustering qui vont nous permettre de révéler différents états mentaux qui sont en fait déterminés par une combinaison de toutes ces dimensions. Et donc on a découvert 4 états mentaux qui expliquaient le mieux nos données, 4 états distincts. Donc il y en avait un qui était plutôt des pensées fugaces qui correspondaient plutôt à des souvenirs. Un autre un peu état alerte ou focalisé sur les sensations, soit internes, soit des bruits de l'extérieur. Un contenu volontaire, un peu je planifie ma journée. Et le dernier, qui était un peu celui qu'on cherchait, du contenu bizarre, spontané, où les gens se sentent plutôt endormis, donc un peu onirique. Et donc ensuite, on a regardé comment ces états se distribuaient dans les stades de sommeil. Et surprise, ces chaînes mentales, si je puis dire, se diffusent à l'antenne à tout moment. Et donc on les voyait dans chacun de nos stades, éveil, N1 et N2. Et on avait bien ce contenu, cet état de rêve à l'éveil. Donc évidemment, la proportion change, mais il y a toujours cette présence. Et donc de la même manière que tout à l'heure, ça veut dire que pour un même état global, donc par exemple l'éveil, on va pouvoir avoir plusieurs états mentaux distincts, je rêve pas. Et donc, regardez ce qui se passe avant dans l'activité cérébrale. On a utilisé le même type de marqueur.
Et notamment pour l'état un peu onirique, on a remarqué qu'il y avait moins de connectivité à longue distance entre le cortex frontal et les régions centro-occipitales chez les gens qui étaient dans l'état mental de rêve par rapport à tous les autres états mentaux. Donc là, dans cette étude, on s'est limité à 4 dimensions subjectives parce qu'on est limité par le laboratoire, on ne peut pas leur poser 150 questions et avoir énormément de répétitions. Mais du coup, on perd de la richesse dans comment on caractérise le contenu. Et donc, on a lancé une initiative participative citoyenne pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des gens au moment clé de l'endormissement. Et le but, c'est de comprendre sa diversité. Est-ce qu'il y a des choses qui sont universelles ou des choses qui sont purement spécifiques en fonction de l'âge, du sexe, de la culture, traits de personnalité, caractéristiques de sommeil. Donc on a essayé pour augmenter le nombre de participants de faire un truc un peu sympa avec du feedback, avec des profils où vous pouvez voir votre score par rapport à la population générale. Et donc pour l'instant, on a 4300 participants répartis sur 5 continents. Et donc ça continue, j'espère avoir des résultats bientôt. Et donc mon dernier point, c'est chouette de pouvoir mieux caractériser le sommeil, mais l'idée c'est quand même qu'il y ait une utilité clinique, parce qu'une classification, si elle change, pour qu'elle soit appliquée à une grande échelle, il faut que ça serve à quelque chose. Et donc le but, ça va être un peu des prochains projets, de réconcilier le sommeil ressenti à 2 marqueurs plus objectifs. Et une des hypothèses qu'on a, notamment dans le cas de l'insomnie, où on voit souvent, quand on enregistre les patients, qu'ils ont un sommeil plutôt normal, l'idée, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi eux, ils disent que c'est pas normal. Et donc, une première hypothèse, c'est que peut-être les fenêtres de réactivité pendant le sommeil sont plus importantes, durent plus longtemps chez ces personnes-là, ou chez un sous-groupe. Et une autre possibilité, c'est qu'ils restent bloqués sur une chaîne mentale un peu trop éveillée, trop alerte, et que d'avoir un contenu mental type onirique favoriserait la perception de bien dormir. Donc on est en train de tester ça dans différentes populations cliniques et chez des sujets sains. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention, je remercie toute mon équipe, les financeurs, et si vous êtes intéressés pour faire ce questionnaire, vous avez le QR code, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Oudiette, pour cette conférence passionnante. Je suis sûr, il y a une question du secrétaire perpétuel. Merci beaucoup pour votre exposé, très intéressant. Moi, j'avais une question d'abord parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la dette de sommeil. La population, en fait, dort beaucoup moins pour toutes sortes de raisons qu'on connaît, et notamment l'addiction aux écrans. Et je me demandais dans quelle mesure, première partie de la question, la dette de sommeil conduisait à des spécificités que vous pouviez observer dans vos travaux. Et le deuxième point, c'était évidemment cette part importante aussi liée aux apnées du sommeil qui sont souvent très méconnues et où un nombre important de personnes font des baisses de saturation parfois impressionnantes pendant leur sommeil, sans le savoir d'ailleurs toujours et sans être diagnostiqués. Et dans quelle mesure vous aviez pu objectiver que la population des personnes qui font des hypoxies nocturnes ont en fait des caractéristiques par rapport aux autres. Merci. Oui, merci pour la question. Donc sur la dette de sommeil, ça dépend l'amplitude de la dette. Donc si vraiment vous êtes très fatigué, vous allez basculer très brutalement dans le sommeil. Donc il n'y a pas beaucoup d'expérience mentale où vous vous souvenez de rien. Mais par contre, une privation de sommeil un peu chronique va favoriser toutes ces expériences un petit peu altérées de conscience. Donc il va y avoir plus de mind blanking, mais il va y avoir aussi plus d'hypnagogie bizarre et voire des hallucinations donc, qui vont se superimposer à l'environnement, ou même carrément des sorties de corps ou des choses de plus en plus étranges. Donc plus vous êtes fatigué, plus c'est propice à des expériences plus altérées de conscience. Dans le cas des apnées du sommeil, il y a quelques années, on essayait de voir si le fait de faire des apnées s'était intégré dans des rêves d'apnée ou des rêves de cauchemar. Et la littérature est assez divergente sur ce point. Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Donc il faudrait faire un protocole plus systématisé que juste des rapports a posteriori.
Et là, dans le laboratoire, on est justement en train d'essayer de trouver ces petits... Donc sur l'expérience, on envoyait des stimuli pendant le sommeil. On a trouvé des marqueurs qui prédisaient si les gens allaient répondre ou pas. Et donc là, on a plein de données chez des patients apnéiques. Et donc, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'on a ces marqueurs qui s'allument ou pas avant, après les apnées, et en fonction du degré de sévérité de l'apnée. Mais on n'a pas de son. Enfin, là, c'est vraiment de l'inférence indirecte et je n'ai pas encore les résultats. Oui, M. Pearson. Merci beaucoup. C'est très intéressant exposé, qui n'avait rien de soporifique. Est-ce que vous avez testé l'effet précisément de somnifères et ou des benzodiazépines sur ces différentes phases? Non, donc justement, des critères d'inclusion, c'est ne pas prendre de substances qui sont susceptibles d'altérer le sommeil. Donc on l'a pas, pour l'instant, on l'a pas fait. Ça pourrait être intéressant de voir en effet quel est l'impact sur des mécanismes plus fins que juste la quantité de différents stades. Donc ça, dans un deuxième temps, ce serait utile de le faire, je pense. Merci. Oui. Si j'ai bien, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, les expériences que vous avez montrées là, ça se faisait au moment de l'endormissement au cours d'une sieste, non? Pour la deuxième partie sur les expériences mentales, oui. La première, non. Est-ce que ce sommeil-là, au cours d'une sieste, la journée, est-il tout à fait similaire à l'endormissement qu'on pourra avoir le soir? Justement, donc là, c'est la prochaine étape, on va le faire de nuit. Sur la base des critères internationaux, oui, du stade 2, c'est du stade 2 en journée ou pendant la nuit. Si on fait des choses plus fines, je pense qu'il y a plus de... Les ondes lentes, par exemple, sont de plus forte amplitude la nuit que le jour. Et par contre, sur le plan mental et comportemental, je ne sais pas encore. Et c'est une des questions que j'aimerais bien... à laquelle j'aimerais bien répondre. Donc on est en train de le faire. Et si je peux me permettre, j'ai une autre question par rapport aux patients qui ont cette capacité d'être dans ce sommeil-rêve, éveil-rêve. Est-ce que ces gens-là ont une meilleure mémoire ou comment se passe la consolidation de la mémoire chez ce groupe de personnes? Alors, sur des tâches de mémoire classiques, je ne suis pas sûre que c'est déjà été fait. Par contre, donc dans la manip donc avec les stimuli pendant le sommeil, on avait deux groupes. En fait, on avait un groupe de contrôle, celui que je vous ai montré, et on avait un groupe de rêveurs lucides qui ont répondu énormément, beaucoup plus que les autres dans tous les stades. Et à la fin, on leur demandait quel stim on avait envoyé et on avait un test de familiarité sur les stimuli. Et est-ce qu'ils se rappelaient d'avoir fait des codes ou pas? Donc sur la mémoire des stimuli, ils étaient tous mauvais, parce que je pense qu'on avait 300, c'est trop long, trop de choses. Par contre, sur le rappel d'avoir fait un code pendant la tâche, tous les rêveurs lucides, ils s'en souvenaient, et quasiment aucun des contrôles, alors qu'on voit des codes, avait conscience d'avoir fait un code, ce qui était intéressant. Je ne sais pas si ça ne répond pas exactement à votre question, mais c'est tout ce que j'ai. Merci. Eve Van Cotter et puis Didier Martin. Merci, très très intéressant exposé. Est-ce que dans vos études, vous tenez compte de l'activité spectrale, en particulier de la slow wave activity, qui est donc la puissance spectrale, une mesure de l'intensité du sommeil profond, qui est très utilisée maintenant en recherche, bien entendu en clinique, rien du tout. Mais c'est une caractéristique qui est très reproductible chez le même sujet. On parle même d'une empreinte digitale de l'activité cérébrale. Oui, donc c'est un des marqueurs. Donc je ne vous ai pas décrit les marqueurs qu'on essaie, mais donc il y a la puissance spectrale dans toutes les bandes de fréquences, la composante apériodique, la connectivité et la complexité. C'est nos séries de marqueurs. Mais par exemple, sur la perception subjective du sommeil, il y a des études qui n'ont pas été faites par mon laboratoire, mais où les expérimentateurs réveillaient les gens en différents stades, notamment en sommeil lent profond, là où donc, normalement on est censé avoir le sommeil le plus réparateur avec des immenses ondes lentes. Et les gens parfois se sentent éveillés aussi dans ce stade-là, plus qu'en sommeil paradoxal où on n'a pas ces grandes ondes. Donc
l'association onde-lente et ressenti subjectif, c'est un peu ce qu'il y a comme théorie, mais dans les faits, c'est pas forcément le meilleur marqueur. C'est un des marqueurs, mais pas le meilleur. Je pense qu'il faut beaucoup tenir compte de l'âge et du sexe et faire des comparaisons qui tiennent compte de ces deux facteurs qui sont très importants dans la qualité du sommeil, en tout cas dans les premières heures. Après, c'est pour ça qu'on lance la grande enquête. Le truc, c'est qu'en laboratoire, c'est compliqué d'avoir 3000 personnes représentatives. Donc évidemment, à chaque fois, c'est toujours entre 18 et 35 ans sans aucun trouble du sommeil. Donc on n'est pas du tout représentatif de la grande population. Donc après, on essaye d'avoir des hypothèses, puis petit à petit aller dans différents groupes de personnes pour les tester, quoi. Didier Martin. Merci pour votre présentation, très, très didactique et très agréable à entendre. Nous sommes de plus en plus connectés. La consultation des écrans, on dit que ça altère fortement le sommeil. Peut-être pourriez-vous faire un commentaire là-dessus. Et aussi, dans ce domaine de connectivité, là, nos montres connectées arrivent même à nous donner la qualité de notre sommeil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce que ça pourrait finalement, en dehors du gadget peut-être, orienter certaines personnes vers des consultations plus spécialisées, faire une sorte de screening du sommeil de la population? Merci. Oui, alors sur la première question, bah oui, c'est un des fléaux de notre temps, et donc c'est la base de l'hygiène du sommeil, c'est vraiment d'essayer d'éviter les écrans 1 heure avant. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait, y compris moi. Bon. C'est ça le problème. Mais bon, c'est mieux de le faire. Au moins, moi, je laisse mon portable dans une autre pièce que la chambre, c'est déjà une première étape. Et sur le côté montre connectée, ouais, ça peut. En fait, je suis partagée parce que d'un côté, ça aide. Elles sont de plus en plus performantes à mesurer notre sommeil, à avoir un peu un aperçu de combien on dort. Mais ça peut paradoxalement créer une espèce d'anxiété de performance où je vois même des copains qui s'inquiètent, qui m'envoient des messages en me disant j'ai dormi que 6 heures, est-ce que c'est grave? Mais tu te sens bien ou pas? Oui, bon bah. et du coup il y a un stress qui peut être associé d'avoir une note, quoi. Donc peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Vaut mieux faire confiance à son conjoint qu'à sa montre, alors peut-être, pour donner le monitoring. Ou à son ressenti. Okay. Merci. Encore une question? Est-ce que je peux en poser une, Monsieur le Président? Moi, je voulais savoir si, en investiguant tout ça, vous avez déjà trouvé ou vous pouvez trouver une raison pour laquelle certaines personnes ne se souviennent jamais de leurs rêves, d'autres se souviennent tous les jours ou presque de leurs rêves, et aussi une phase de sommeil peut-être où on pourrait expliquer ce que certains décrivent comme des rêves prémonitoires, qui sont probablement des rêves où on est un peu plus éveillé, où on est un peu plus alerte aux sensations qu'on peut avoir. Ouais, alors sur le rappel des rêves, il y a une grande diversité dans la population, avec beaucoup de facteurs qui vont l'expliquer. Donc l'âge, le sexe, l'intérêt porté au rêve est un vrai truc. Le stade dans lequel vous vous réveillez. En fait, ça s'apprend. Donc, c'est pas complètement un trait, puisque vous pouvez entraîner à vous rappeler de vos rêves. Sur la structure du sommeil, il y a Perrine Ruby à Lyon, qui est une experte un petit peu de cette étude entre les bons rêveurs, ceux qui se souviennent beaucoup et ceux qui s'en souviennent pas. Et ce qu'elle montre, c'est que chez les gens qui se souviennent beaucoup de leurs rêves, il y a plus d'éveil intra-sommeil qui sont un petit peu plus longs, mais pas pathologiques. Hein. Ça reste dans une bonne architecture de sommeil, mais c'est comme s'il y avait des petites fenêtres pour encoder le rêve au fur et à mesure. Sur les rêves prémonitoires, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça existe. Je trouve que c'est hyper dur à vérifier. Moi, une des fonctions du sommeil, c'est potentiellement essayer de trier parmi les souvenirs, trouver des patterns cachés, et peut-être même booster sa créativité, etc. Et donc je pense que la plupart des rêves prémonitoires, c'est pas des vrais rêves prémonitoires, c'est vous avez, je sais pas, entendu un proche tousser de manière un peu forte beaucoup de fois à chaque fois que vous la voyez.
vous encodez le truc sans que ce soit forcément explicite. Vous rêvez que la personne est morte, elle meurt. Vous dites, ça y est, j'ai fait... Et en fait, je pense que c'est juste un espèce de travail un peu inconscient de collecter des données. Donc voilà, donc, je ne sais pas exactement. Mais donc, pour votre info, il y a Laurent Voulzy, qui est un chanteur français très connu, qui s'intéresse beaucoup à cette question. Il a lancé un site pour que les gens qui le veulent puissent noter leurs rêves partout dans le monde. Et donc son idée, c'est qu'on peut voir si on a des rêves communs qui se font un petit peu en même temps. Et les rêves vont être datés du coup. Et donc s'il y a une manière d'étudier les rêves prémonitoire, je trouve que ce concept pourrait être sympa parce qu'on peut vérifier, je ne sais pas si vous avez prédit un tsunami, on peut regarder vraiment tous les rêves de tsunami avant que le truc ait lieu. Mais bon, voilà. Donc, ça... bah, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, et si vous nous regardez en ligne, vous savez que vous devez nous envoyer un petit email avec vos coordonnées et votre numéro INAMI, puisque cette séance a fait l'objet d'une accréditation INAMI. Pareil pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et puis maintenant, on va mettre fin justement à la retransmission YouTube pour poursuivre en comité secret. Ah, on peut le laisser jusqu'à la fin, puisqu'on a encore une petite présentation. Donc, on ne va pas couper YouTube. Donc, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez rester. En revanche, on va maintenant passer, Monsieur le secrétaire perpétuel, aux communications. Elles seront brèves, mais on a une triste nouvelle, le décès d'un éminent membre de la compagnie, un homme qui a vraiment changé la vie de nombreux patients. Oui, mais effectivement, nous avons à déplorer le décès de notre plus ancien académicien, le professeur Georges Primeau, qui effectivement était le premier à faire une greffe du cœur en Belgique et tellement d'autres choses. Une personne absolument remarquable et qui s'est éteint à 102 ans, il y a maintenant quelques jours. Nous lui rendrons bien sûr un vibrant hommage et il faut dire, et c'est une des communications que je voulais vous faire aussi, que vous allez recevoir très rapidement la première news de l'Académie. Nous en aurons 3 par an et précisément nous lui rendions hommage dans cette news puisqu'il y a un portrait d'académicien qui sera prévu dans chacune de ces essentiels de l'Académie de médecine que vous allez recevoir et c'est précisément sur Monsieur Primeau. Alors, une petite incidente aussi que je voulais vous faire, c'était que notre président est très désireux qu'il y ait au cours de cette année, et peut-être encore après d'ailleurs, je l'espère, des moments musicaux pendant nos séances ou après nos séances ou autour de nos séances. Nous en avons déjà 3 qui sont prévus cette année, certainement, puisque nous allons avoir le 27 mai une très belle séance avec l'Académie nationale de médecine de France, où nous aurons d'ailleurs un membre du cabinet du ministre Van den Broek, le ministre lui-même ne pouvant pas se déplacer, le ministre Copiters, l'ambassadeur de France, et nous aurons en fin de séance un concert par la violoncelliste virtuose de l'Opéra de Lyon avec 2 violoncellistes de Paris qui termineront cette séance. Nous aurons aussi une très belle activité musicale au cours de la remise des prix en septembre et nous en aurons une au cours de la séance de Sa Majesté la Reine Mathilde le 1er octobre, donc ça fait déjà 3 séances. Mais vous allez recevoir aussi un courrier vous suggérant de nous dire si vous le souhaitiez et si vous-même êtes virtuose ou en tout cas très bon dans la pratique d'un instrument, de nous le dire parce que je pense que ce serait aussi sympathique, important que l'un ou l'autre de nos académiciens puisse nous réjouir du fait de jouer lors d'une séance ou à la fin d'une séance ou au début d'une séance. Et donc, je vous inviterai à nous dire si vous souhaitez, le cas échéant, participer à cet effort musical de l'Académie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. On peut préciser qu'il ne doit pas s'agir de musique classique uniquement, monsieur le secrétaire perpétuel, ou ça doit être que du classique? Parce que je sais qu'il y a des personnes dans l'auditoire qui font autre chose que du classique. Je pense que
Tout est prévu et tous les instruments également. Ah, voilà. À bon entendeur. Hein. Les instruments et même tous les arts. Et tous les arts. Ah bah voilà. Alors, on va s'amuser cette année. Et puis maintenant, vous l'avez dit, on va poursuivre avec la présentation d'un ouvrage, Médecine et santé dans les pays méridionaux et la principauté de Liège. C'est un ouvrage qui a été écrit par le professeur Vincent Guénen et il nous fait le plaisir de le présenter. Bien, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame et Monsieur les membres du Bureau, je vous remercie d'accepter que je présente cet ouvrage. Je précise d'emblée que cet ouvrage a été essentiellement coordonné par le professeur Geneviève Hayet. Moi, j'ai été associé en tant que médecin, parce que c'était le désir de Geneviève d'avoir un médecin dans le comité de lecture. Alors, comment ai-je connu Geneviève Hayet? En fait, j'ai donné le cours d'histoire de la recherche biomédicale à la faculté de médecine de Liège et c'est Geneviève qui donnait la partie Moyen-Âge parce que c'est sa spécialité. Et donc, on s'est connus comme ça depuis de nombreuses années et elle m'a fait part en 2019 déjà de son intention d'écrire un livre, en fait, de coordonner l'écriture d'un livre multi-auteur sur la médecine et la santé dans une région qui n'était pas encore la Belgique, évidemment, c'était les Pays-Bas méridionaux et la province de Liège. Alors voici, en 2026, 7 ans après l'initiation du travail, un très beau livre qui est richement illustré et qui est vendu à un prix que je trouve très honnête de 45 €. À l'époque, j'en avais parlé avec monsieur le secrétaire perpétuel d'alors, le professeur Jean-Michel Foidard, qui a écrit une préface pour le livre, de même que le professeur Georges Casimir. Il avait évoqué à ce moment-là la possibilité que l'Académie achète un certain nombre d'ouvrages pour les distribuer à ses membres. Je ne sais pas si ça est encore d'actualité. Je laisse au bureau le soin d'en délibérer ensemble. Alors voilà, c'est vraiment un très bel ouvrage. Il sera présenté officiellement demain à la foire du livre de Bruxelles. Et il y aura toute une petite session qui sera prévue à ce moment-là avec Geneviève Hayet et 2 personnes de la région wallonne, puisque c'est la région wallonne qui a finalement assuré l'édition de ce livre. Voilà, j'ai mis toute une série de dépliants sur la table à l'entrée, et si vous voulez vous servir pour avoir une idée des tables, des matières, des auteurs, servez-vous, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Merci beaucoup Vincent et félicitations pour ta participation à ce très bel ouvrage. Et on vous souhaite plein succès. Le premier exemplaire. Merci. À l'Académie. Voilà. Je vous remercie tous pour votre présence et votre participation très active, les orateurs qui sont déplacés, qui nous ont fait des magnifiques conférences. Et je vous invite à faire un peu de mind blanking. À partir de maintenant, vous pouvez. Et bien sûr, je vous invite à revenir à la séance de la fin du mois d'avril. Voilà, bon week-end.